Bonjour, chers délégués. J'encourage tout le monde de nous faire le plaisir de venir dans la salle et de s'asseoir et de commencer le débat. J'espère que ceux qui sont en dehors m'entendent. Dear delegates, I would like to encourage you and encourage also the colleagues who are outside to come to the room because the first speaker of the session is waiting to deliver his speech. And out of respect for Mr. Minister, I would love you to be in the room and to take a seat. And thank you for those who are already in the room. I appreciate.
and then I start. Ladies and gentlemen, I would like to invite you to take your seats and to keep silence, please, because we are preparing to welcome our first speaker of the afternoon. So I would like to invite you to continue with the national statements. In order to make our afternoon as efficient as possible, we will need to continue the very good practice of respecting the 6-minute time limit. I wish to thank you in advance for your understanding and cooperation in this regard. And I would like also, before beginning our work, to announce that towards the end of this afternoon's session, we will have the honor of receiving as guest speaker the First Lady of Ukraine, Madam Olena Zelenska. So I would like, with your permission, to keep quiet, please. I count on your silence. Thank you very much. I now have the honor of calling on our first speaker, Her Excellency Ms. Leila Devi Dukun Luchumun, Vice Prime Minister and Minister of Education, Tertiary Education, Science and Technology of Mauritius. Madam, you have the floor. Ladies and gentlemen, warm greetings from the delegation of the Republic of Mauritius. I'm deeply honored to stand before you today as we discuss pressing contemporary issues and collectively shape the future of our planet. Congratulations to you, Madam, on your election, and do rest assured of our support. Our appreciation as well goes to your predecessor, who, for the effective manner in which UNESCO matters were conducted on his watch. Madam President, over the last few decades, humanity has been moving into a new era characterized by dramatic changes to our planet and its people. Unprecedented challenges have now emerged, adding to the litany of those that have been with us for some time: pandemics, armed conflicts, violent radicalization, climate change, cyber insecurity, to name a few. We have to put our heads and hands together to collectively respond to the existing and emerging challenges. Madam President, where do we start? The motto in the preamble of the Constitution of UNESCO clearly provides for one of the answers. Transforming the minds of men and women is best done through education. This is a basis on which we in Mauritius have founded our education system. We strongly subscribe to the conviction that it is with the right of all learners to access education that is founded on the principles of equity, quality, and inclusiveness. Madam President, Mauritius is emotionally very attached to the practice of inclusion. We cannot help it. Our multicultural, multi-ethnic DNA dictates it. Equality of opportunities for all has dictated that education be free across the subsectors up to higher education. The wheel will come full circle as from January 2024, when pre-primary schooling will be free as well. A legal framework equally exists to support learners with disabilities. Again, the system has been modernized for increased relevance through a fillip to technical education and skills development, and through the leveraging of technology in the learning process right from the early years of schooling.
The digitalization process is even more pronounced in our polytechnics, the fer de lance in giving a new breath to high-quality technical education and in the higher education institutions. Of course, digital learning is beyond the mere adoption of new technological tools. It is also about the fashioning of new learning and assessment models. We are fully engaged in working on these. Also, we are working on the ethical dimension of the use of artificial intelligence. Here, I must acknowledge UNESCO's landmark publication, Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, which is of tremendous use. Madam President, let me reiterate our appreciation for UNESCO's engagement in favor of small island developing states. The collective efforts of SIDS to work towards the ultimate sustainability of resilient ecosystems are ineluctably stymied by the absence of funding. One cyclone, one droughty period, one flash flood is enough to set back years of relentless hard work. Mauritius is concerned, Madam President. Mauritius is concerned because the rise in the mean sea level is of the order of 4.7 millimeter per year between 1987 and 2020. For Rodrigues Island, that is part of the Republic, it has been 6.4 millimeter per year. In fact, the recently released Multidimensional Structural Vulnerability Index only buttresses the fact that meeting the SDG targets is hardest for SIDS as compared to the rest of the world. I believe it is more than timeless for the rest of the world to wake up to the ground reality impacts on SIDS. Madam President, two more concerns and I will be done. Now that 2030 is round the corner, it is legitimate to ask what is our state of preparedness for the post-2030 world? What new horizons do we need to explore? Which identified priorities? But while we are getting there, let's narrow the gap between what obtains today and our pitched targets for 2030. Resources have to be made available for those countries, especially on our continent, that are in dire need. And finally, Madam President, a plea on behalf of our children, our youth. We know that they are facing a perfect storm of crises. The world they will inherit is anything but safe and secure, with an existential climate crisis looming large. We also know the deep psychological impact on their social and emotional well-being. Our organization, we member states, have an indispensable role to play here. Our conference heralds the beginning of a new biennium with new actionable foresight. Let us all work towards placing our children, our youth, at the center of our playbook. Let us give them a legitimate space for their voice to be heard, and take them on board in the co-construction of their future. Madam President, thank you. Thank you for your kind attention. Thank you very much, Mrs. Vice Prime Minister. Et maintenant, j'invite de prendre la parole Son Excellence Monsieur Andrea Beluzzi, ministre de l'Éducation et de la Culture, des Universités et de la Recherche scientifique, des politiques de la jeunesse de Saint-Marin. Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, Excellences, Madame et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter Sa Excellence Simona Mirella Miculescu pour sa nomination à la présidence de la Conférence générale. Je tiens également à remercier la Directrice Générale, Sa Excellence Audrey Azoulay, pour l'excellent travail qu'elle a accompli au fil de ces dernières années. Madame la Présidente, je tiens à rappeler brièvement les préambules de l'acte constitutif de l'UNESCO, qui se lit comme suit. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes qui doivent être élevées les défenses de la paix. Cette phrase, qui est devenue la devise de l'UNESCO, est toujours d'actualité après 77 ans. Et c'est de cette phrase que nous devons nous inspirer pour élaborer des politiques nationales en faveur d'une culture de la paix
et du respect de l'unicité et de la diversité des êtres humains dès le plus jeune âge. La République de San Marino considère qu'une éducation gratuite et accessible à tous est la base pour construire des générations de jeunes de paix. Depuis plus de 20 ans, l'école de Saint-Marin promet l'enseignement d'un environnement inclusif qui permet à chaque élève d'atteindre ses objectifs éducatifs personnels, conformément aux droits de toutes les personnes, à l'égalité et à la diversité. Les pratiques pédagogiques inclusives sont à la base de l'éducation à la paix dans l'école. San Marino est également engagé sur son territoire qui vient en partenariat avec des établissements scolaires italiens dans de nombreux projets visant à créer un dialogue pour la paix, car c'est précisément du dialogue et des connaissances mutuelles qu'il faut partir. Le droit à l'éducation des enfants et des jeunes doit être placé au centre de notre politique. De nombreux enfants ont été exclus de l'éducation, d'abord à cause de la pandémie et maintenant à cause des conflits en cours. Nombre d'entre eux ne retournera jamais à l'école. Ce sont les enfants qui paient les prix forts des conflits. Ils se voient refuser tout accès à l'éducation fondamentale et leur droit à la vie. L'UNESCO, comme le souligne également les conclusions du sommet sur la transformation de l'éducation qui s'est tenu à New York en 2022, doit jouer un rôle central en soutenant les États membres dans leur effort pour faire en sorte que les enfants reprennent leur éducation, en particulier grâce à l'aide de la technologie, qui peut fournir des modalités alternatives à l'enseignement en présentiel si cela n'est pas possible. La République de San Marino s'est déjà engagée dans un processus de renouvellement des programmes scolaires et du recrutement des enseignants. Les établissements d'enseignement doivent être un lieu sûr pour tous, enfants, élèves, et je voudrais réitérer notre soutien à la déclaration sur la sécurité dans les écoles adoptée par les Nations Unies. Madame la Présidente, San Marino est un fervent partisan du multilatéralisme et du système des Nations Unies, y compris de notre organisation. Pour construire la paix, il est essentiel que les différents partenaires se fassent confiance, ce qui ne peut se faire que par le dialogue et la compréhension mutuelle. La présence de tous les États dans les organisations internationales est donc cruciale à cette fin, et je souhaite aujourd'hui saluer chaleureusement le retour des États-Unis au sein de notre organisation. En tant que petit État, nous pensons que notre voix peut être amplifiée par notre participation active aux organisations internationales, et nous sommes convaincus que les petits États peuvent également jouer un rôle très important dans la promotion de la paix au sein des différentes organisations. Madame la Présidente, San Marino est partie à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel depuis 1991 et ne compte actuellement qu'un seul site inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Mais nous sommes très fiers et nous cherchons à la protéger et à la promouvoir de toutes les manières possibles dans le respect total de la Convention. Au-delà de ces conventions, San Marino a étudié d'importantes conventions internationales adoptées sous l'égide de l'UNESCO et, pour certaines d'entre elles, a achevé le processus de ratification. La dernière en date étant la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui est entrée en vigueur en San Marino en février 2023 et qui devra être soigneusement mise en œuvre par l'administration afin d'appliquer de façon concrète et rigoureuse. La Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur et à l'étude, et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est sur le point d'être adoptée. Madame la Présidente, avant de conclure, je voudrais remercier la Commission nationale de San Marino pour le soutien qu'elle donne au gouvernement de San Marino. Elle joue un rôle important dans l'organisation d'activités à San Marino visant à promouvoir la mission de l'UNESCO et à la faire connaître à la population, mais pas seulement. Ces derniers mois, elle a travaillé à la préparation d'une candidature au programme Mémoire du Monde, qui sera présenté ce mois-ci en collaboration avec Italie et Croatie. Merci, Madame, de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. I have now the pleasure to invite to the microphone
His Excellency Mr. Ibrahim Names Yassin Al-Jubouri, Minister of Education of Iraq. You have the floor, sir. بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا نهنئ السيدة سيمونا ميريلا بمناسبة تسنمها رئاسة المؤتمر للدورة 42. نتمنى لها التوفيق. السيدة أودري أوزولاي المديرة العامة لليونسكو المحترمة. السيدة سيمونا رئيسة المؤتمر العام المحترمة. السيدة تامارا رئيسة المجلس التنفيذي المحترمة. أصحاب الفخامة والمعالي ورؤساء الوفود وأعضاها المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته 42 أن أمثل أنا الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية في جمهورية العراق اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم، وأنقل تحيات فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف رشيد، وتحيات دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان العراقي الأستاذ محمد ركان الحلبوسي، وتمنياتهم بنجاح مؤتمركم هذا. وأرجو لهذه الدورة النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى العام 2030، ولا سيما الهدف الرابع منه المتضمن ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع وفق ما أقره المؤتمر العام بدورته 41. نقدم شكرنا للسيدة أودري أوزولاي على ما قدمته من دعم غير محدود للبرامج التربوية والثقافية والعلمية التي نفذت لصالح العراق أو التي هي الآن قيد الإنجاز، والتي تنسجم مع توجهات العراق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إذ قام العراق ضمن محور التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر قمة التحول في التعليم المنعقد في نيويورك 2022 وتنفيذ برامج ومشاريع عدة، البعض منها نفذته منظمة اليونسكو والبعض الآخر نفذته منظمات دولية أخرى، من أهمها مشروع نظام إدارة المعلومات التربوية وتعزيز قدرات وزارة التربية أمس بالتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ وزارة التربية بالشراكة مع اليونسكو واليونسيف، إذ شمل 12 مديرية عامة للتربية في عموم البلاد إلى الآن في مرحلته الحالية. ومشروع خلق فرص عمل من خلال تعزيز وإصلاح نظام التعليم التقني والمهني بتمويل من الاتحاد الأوروبي نفذته وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع اليونسكو، وشمل تحديث مناهج التعليم المهني وترميم وتأهيل مدارس مهنية في 5 محافظات لدعم شريحة الشباب وانخراطهم في سوق العمل بعد تخرجهم من المدارس المهنية. وفي السياق نفسه بولت الوكالة الألمانية GIZ لإيجاد حلول طويلة الأمد لتوظيف الشباب عن طريق خبرات الملاكات المهنية في مجال تطوير مهارات الشباب بما يلائم حاجات سوق العمل، والذي شمل الأقسام المهنية في 9 مديريات عامة للتربية. ومشروع الحد من التطرف خلال التعليم في المدارس الذي نفذته وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي مع اليونسكو، شمل المديرية العامة للتربية في محافظتي نينوى والأنبار. وهناك أيضا مشروع تحسين فرص الحصول على تعليم شامل وذي جودة المساواة في التعليم نفذته وزارة التربية مع اليونسكو، شمل 7 مديريات عامة للتربية ومشاريع تخص المتسربين وغير الملتحقين. ولا ننسى الشراكة الفاعلة لليونسكو في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022-2031. ولقد خطى العراق خطوات عدة في مجال تعزيز فرص التعليم بدء الحياة للجميع، إذ نفذ حملة لمحو الأمية تمكنت خلالها وزارة التربية بفتح صفوف الخامس والسادس الابتدائي للمتخرجين من مراكز محو الأمية والحصول على شهادة المرحلة الابتدائية. وقد بلغ عدد المستفيدين من تلك الجهود أكثر من مليوني مواطن. كما تم استحداث تشكيلات إدارية وتوحيد أساليب التعليم غير النظامي والشروع بتعديل قانون محو الأمية بما يضمن استهداف أعمار مختلفة من المتسربين عن الدراسة وغير المسجلين في التعليم النظامي وتمكينهم من الحصول على الشهادة الدراسية والإعدادية، وكذلك شمول ذوي الاحتياجات الخاصة من الشباب والفتيات في مراكز تعليم المهارات الحياتية لضمان حصولهم على فرص عمل فضلا عن الشهادة التعليمية. وتم الحصول مؤخرا على قرار المجلس الوزاري للتنمية البشرية بدعم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية رقم 23016 في 30/5/2023. أما في محور الثقافة فنذكر أهم ما تم خلال العامين المنصرمين، إذ تم إدراج درب الزبيدة على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي واستكمال الاستبانات التي طلبها مركز التراث العالمي التابع لليونسكو، والتي من شأنها تعزيز الجوانب المتعلقة بإدارة التراث العالمي للعراق وسبل المحافظة على المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي،
ومتابعة تفعيل توصية عام 2011 الخاصة بالمناظر الحضارية والعمل بجدية ومثابرة مع اليونسكو والبعثة الإيطالية العامة في قضاء الحظر لإخراج موقع الحظر للائحة التراث العالمي المعرض للخطر من خلال وضع خطة لتقييم الأضرار التي لحقت بالممتلك بسبب عصابات داعش واتخاذ الإجراءات التصحيحية والحماية وإعادة التأهيل وإعادة البناء في بعض الأماكن المهمة وصيانة التماثيل وأرسلت إلى المركز التراث العالمي، والعمل مستمر لمتابعة تنفيذ مشروع إحياء روح الموصل والمشاريع الخاصة بالأهوار. وفي محور التصدي للتحديات البيئية فقد عمل العراق على مواجهة التغيرات المناخية بجملة من الإجراءات، منها ما هو متعلق باستخدام التقنيات الأنظف للطاقة واستثمار الدعم الدولي ضمن اتفاقية التغيرات المناخية بإنشاء محطات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية واستخدام ألواح الطاقة الشمسية في محافظة النجف. وفي المحور ذاته يسعى العراق إلى الحصول على حصة مائية ثابتة لا تتأثر بالمواسم المائية للحفاظ على التنوع الأحيائي في بيئة الإهوار، لأنها جزء من مكونات التراث العالمي، والتنسيق مع دول المنبع. ولأجل الاستفادة من بقايا الأشجار ومخلفات المنازل تم تصنيع السماد العضوي الصديق للبيئة في محافظة كربلاء في مصنع مزود بتكنولوجيا صديقة للبيئة. ويكرر العراق نداءه إلى جميع الدول الأعضاء في اليونسكو بالتعاون في مكافحة الإتجار غير المشروع بالتراث الثقافي القادم للعراق، وفي ظل ما نشهده هذه الأيام من وضع إنساني خطير في قطاع غزة ما يمثله من اختبار عسير على المستوى الإنساني والدولي، الأمر الذي يدعونا جميعا للتوقف وإعادة النظر في تأثيرات هذه الوضع على ولاية اليونسكو في جميع مجالاتها، وأن العراق في منطلق المسؤولية الدولية يدعو إلى دعم مشروع القرار الخاص بتأثيرات وعواقب الوضع الإنساني في غزة على ولاية اليونسكو بند الأعمال الخاص بالدورة 42 للمؤتمر. ختاما أتقدم باسم جمهورية العراق بالشكر لمنظمتنا اليونسكو على كل ما قدمته من دعم وإسناد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. Permettez-moi maintenant de donner la parole à son Excellence Monsieur Moustapha Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Djibouti. Bismillahirrahmanirrahim. Madame la Présidente de la Conférence Générale, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Madame la Présidente du Conseil Exécutif, Mesdames et Messieurs les délégués permanents, Mesdames et Messieurs les représentants des États membres, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec émotion que je prends la parole devant cette auguste assemblée réunie ici pour la 42e conférence générale de l'UNESCO, eu égard au contexte international où des vies humaines innocentes sont perdues à jamais. Nous ne pouvons rester indifférents face à cette stratégie humaine et aux souffrances des victimes civiles à Gaza, en Palestine. La conférence générale demeure un de ces moments qui nous rappelle combien il est important de nous rencontrer régulièrement, d'échanger de vive voix nos expériences dans notre quête d'un monde meilleur pour les générations futures à travers l'éducation, la science et la culture, et surtout explorer ensemble de nouvelles pistes pour atteindre rapidement nos objectifs communs. Je profite de cette tribune pour féliciter la directrice générale, Madame Audrey Azoulay, pour son travail acharné afin de rendre notre organisation encore plus efficace, encore plus fiable et crédible, malgré un contexte international de plus en plus tendu, où il devient de plus en plus difficile de distinguer les vrais du faux, de soutenir vigoureusement la cause noble, car les aspirations et les visions nombrilistes sont dangereuses. L'UNESCO reste et restera une organisation des États membres du monde entier dont nous nous vantons, car elle défend, prône et porte les valeurs de respect, de dignité et d'humanité et de paix. Or, aujourd'hui, à Gaza, des vies innocentes sont perdues à jamais. Les souffrances et les atrocités sont quotidiennes. Et devant nos yeux se joue une tragédie humaine. Plus que jamais, la perception de l'UNESCO des grands enjeux de notre monde ainsi que ses actes sont scrutés à la loupe et l'attente des pays membres est immense. L'UNESCO, la paix, la maison de la paix, la voix des sans-voix, ne peut accepter que l'humain et la sacralité de l'être humain soient profanés.
Madame la Présidente, nous appelons à la paix parce que nous y croyons fermement et parce que chaque vie humaine compte. L'organisation est à la croisée des chemins, en ce sens que le contexte international et l'incompréhension de plus en plus grandissante entre les hommes sont tels que son positionnement et son travail sont déterminants. Plus que jamais, l'UNESCO se doit être fidèle aux valeurs qu'elle porte ainsi qu'aux principes qu'elle défend. Plus que jamais, sa parole, sa position, son action seront déterminantes, décisives, rassemblantes et unifiantes. Plus que jamais, nous tous ici présents avons une obligation morale. Le peuple palestinien aussi, les enfants palestiniens aussi ont le droit à la vie, une vie décente. Nous refutons le silence, nous refutons l'indifférence, nous refutons la résignation, nous refutons le fatalisme. Nous prenons un monde juste où les valeurs de notre organisation ne sont pas que des concepts creux. Notre pays, coparrain du projet de décision sur Gaza, déterminé et engagé, apporte son soutien au projet et demande à l'ensemble de la communauté internationale ici présente à apporter son soutien à cette décision courageuse, car les écoles et les lieux de culte, les hôpitaux ne doivent être des sanctuaires où la violence ne peut prévaloir. C'est pourquoi, Madame la Présidente, nous appelons un cessez-le-feu immédiat. Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, mon pays, la République de Djibouti, actuellement membre du Conseil exécutif pour la période 2021-2025, continue et continuera de prêcher la paix et le développement par la paix, en s'appuyant sur l'éducation, la science et la culture, formidables véhicules de transport, de transformation des individus et des sociétés. Dans le domaine de l'éducation, la République de Djibouti continue d'œuvrer pour une démocratisation du savoir et la transformation des valeurs communes en proposant une éducation équitable, inclusive et de qualité. Et les résultats obtenus, alhamdoulilah, en peu de temps sont probants et nous obligent à aller de l'avant. Dans le domaine de la culture, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, dans sa volonté de se donner les moyens de sauvegarder et de valoriser notre patrimoine culturel, est en train de mettre en place son comité national du programme Mémoire du Monde. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le dernier fait marquant est que la création de centres d'excellence africains en logistique transport et dans les sciences du numérique et bientôt, Inch'Allah, le lancement de 2 satellites essentiels à la recherche scientifique et au développement économique du pays. Pour terminer, j'adresse encore une fois mes félicitations et mes remerciements aux organisateurs de la 42e conférence générale de l'UNESCO, et en particulier la directrice générale. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Monsieur le Ministre. May I invite His Excellency Mr. Edwin Tong, Minister for Culture, Community and Youth in Singapore, to take the floor. Madam President of the General Conference, Director General of UNESCO, Ministers and Head of Delegations, ladies and gentlemen, on behalf of Singapore, it is my honor to address all of you today. Let me start by first warmly congratulating Her Excellency Ambassador Simona Michlaku on her election as President of the 42nd General Conference. In a global environment that is becoming more unpredictable by the day, we are confronted by a multitude of challenges. Climate change and natural disasters wreak havoc on entire regions. Old and new conflicts continue to haunt us. And disillusionment with globalization and multilateralism threatens international collaboration. In such a volatile global environment, UNESCO's mission to foster peace through dialogue and mutual understanding, and also to nurture the intellectual and moral solidarity of humanity, becomes more pertinent than ever. As a small and open city-state, Singapore recognizes the importance of a rules-based multilateral system and the value that inclusive organizations like UNESCO bring to the table. We believe that it is only by working together as an international community that we can foster the peace, cooperation, and understanding that is central to UNESCO's mission.
Together, we can better support UNESCO's pivotal role in promoting cross-cultural cooperation and creating multilateral solutions for our world. As chair of the Singapore National Commission to UNESCO, I would like to reaffirm Singapore's strong support for UNESCO's effort over the years, and we remain committed to doing so. On the cultural front, we take our responsibilities in conserving, safeguarding, and promoting humanity's common heritage very seriously. We are committed to preserving the outstanding universal value of the Singapore Botanic Gardens, our first UNESCO World Heritage Site. Following the successful inscription of hawker culture in Singapore on the UNESCO representative list of intangible culture, heritage of humanity, we continue to enhance hawker centers, support hawkers, and sustain the hawker trade in Singapore. We are also committed to contributing actively back to the UNESCO community, such as with the participation of Singapore expert Mr. Yeo Kek Siang in the UNESCO ICH evaluation body. Earlier this year, we jointly nominated the kebaya, the traditional female garment, with Brunei, Indonesia, Malaysia, and Thailand to the representative list of intangible cultural heritage. The close cooperation between our countries exemplifies our joint commitment to our shared cultural heritage and has helped to raise awareness amongst our citizens on the value of intangible cultural heritage. Singapore has also updated our tentative list on the World Heritage Convention to include the Padang Civic Ensemble. It will be voluntarily participating in the inaugural preliminary assessment process to receive guidance from the World Heritage Center as well as the advisory bodies. In the field of education, Singapore firmly supports UNESCO's programs in line with UN Sustainable Development Goal 4, which aims to ensure inclusive and quality education for all. We also commend the efforts of UNESCO and member states in developing a framework for culture and arts education. In Singapore, the arts and culture are an integral part of our educational curriculum across all education stages. We have also launched the new University of the Arts, Singapore, which will receive its first intake of students in 2024. On the design front, as a UNESCO Creative City of Design, we are committed to drive innovation and growth for sustainable urban development through Singapore Design. We engage with the network of creative cities and invite members to participate in Design Singapore Council's programs and initiatives, including the signature Singapore Design Week. We share knowledge with other global cities of design to uplift culture, creativity, and design to build not just livable, but also lovable cities. In the realm of science, Singapore has been an active participant in UNESCO's bioethics program since 2012. Notably, Emeritus Professor Lee Eng Hin and Mr. Charles Lim serve as the Vice Chair for the International Bioethics Committee and Intergovernmental Bioethics Committee bureaus, respectively. Singapore has also participated in the discussions that led to the landmark recommendations on the ethics of artificial intelligence, which was adopted by all member states. These contributions are testament to Singapore's steadfast commitment to developing global standards in science and technology, and underscore our support for UNESCO's commitment to responsible innovation, ethical practices, and the spirit of cooperation. In terms of climate change, Singapore aims to develop deep professional competence in the field and actively contributes to the global fight against climate change. For example, Singapore's Associate Professor Winston Chow serves as co-chair of the Bureau of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Allow me to conclude with an observation. UNESCO was born in the aftermath of World War II. Looking at our world today, its mission remains more relevant than ever. Singapore is committed to the work of UNESCO and is proud to contribute to this organization. We firmly believe that the values of peace, dialogue, and mutual understanding that UNESCO represents are essential to a world facing complex challenges. Respect for the UN Charter and for international law has always been a fundamental interest for Singapore. We would also like to commend UNESCO Director General Audrey Azoulay
and her team's hard work in bringing the United States back to UNESCO, thus strengthening multilateralism and enhancing support for UNESCO's activities. I call upon all member states to continue upholding the mission of UNESCO and to support and strengthen its work. Together, we can ensure that UNESCO continues to serve our global community, promoting peace, inclusivity, and understanding for an ever-changing world. Thank you very much. Thank you, Minister. I have the pleasure to invite now Her Excellency Ms. Lanel Tanangada, Minister of Education and Human Resources Development in Solomon Islands. Madam President, Madam Director General, Chair of the Executive Board, Heads of Delegations, Excellencies, ladies and gentlemen, greetings from the Happy Isles of Solomons. On behalf of the Solomon Islands government, I would like to sincerely congratulate you, Madam President, for your recent appointment as the President of the 42nd session of the General Conference, a pivotal role and responsibility you will confidently perform. Madam Director General, thank you for your great service rendered to the organization and for your commendable leadership. Solomon Islands continues to enjoy peace and harmony, and our heart goes out to those countries who are at war, especially children, women, and innocent citizens who are suffering. I pray that peaceful solutions will be reached to end these wars. As a country, we are building peace initiatives so that we can maintain peace and harmony against our people. We realize that only when there is peace and harmony in the country would there be growth, development, and prosperity. We have peace education in our curriculum as we continue to promote unity in diversity to our next generation. Solomon Islands is also hosting the Pacific Games, an important peace-building and cultural exchange initiative that will unify not only the 9 provinces of Solomon Islands, but 24 countries of the Pacific. Our biggest threat to our existence is, of course, the impact of climate change and disaster risk. Like other Pacific Island countries, Solomon Islands faces significant vulnerability to disasters and climate change, ranking second highest globally for disaster risk in 2021. Positioned along the Pacific Cyclone Belt and the Pacific Ring of Fire, the country is susceptible to various extreme weather and climate hazards. Over the last 5 decades, Solomon Islands experienced 29 major disaster events, primarily comprising extreme weather and climate-related hazards and geophysical hazards. Measures are taken to mitigate against the current situation we are facing, including learning frameworks, teaching and learning resources to integrate and mainstream climate and disaster resilience and sustainable development, gender equality, conflict resolution, peace and unity, and social inclusion, including disability awareness. Madam President, Solomon Islands has a long-standing relationship with UNESCO since its membership in 1993, and this year, Solomon Islands National Commission to UNESCO is proud to celebrate the 30th anniversary of our membership to UNESCO. The Solomon Islands government, through National Commission to UNESCO, will continue to ensure its programs are implemented in the core disciplines of UNESCO in the country. The continuous pressing education issues and challenges in the small islands developing states, such as my country, has become barriers to achieving SDG goals, the diverse Pacific cultures and values, the geographical challenges, connectivity, resources and assistance, inclusivity and impact on COVID-19 pandemic have remained challenges to ensuring students' learning continuity, quality, and relevance in basic education are achieved at some level. On this note, I would like to acknowledge UNESCO's continuing support to the small islands developing states as priority group in strengthening partnerships, intentional collaborations, and capacities among national commissions to addressing existing challenges, and I believe this calls for a greater cooperation among SEEDs and national commissions to better contribute to UNESCO's work in their countries, as well as maintaining the visibility of UNESCO's presence in the Pacific.
For education as enshrined in the SDG 4 and the Convention on the Rights of the Child, every child, regardless of their background, ethnicity, religion, or culture, have the right to quality education, health, hygiene, care, and protection. The education sector also recognizes that it is essential to focus efforts in education on the development of the rights to education as primary consideration embedded in our 5-year plan 2022 to 2026. The role of the national government through the Ministry of Education and Human Resources Development is to ensure that the education rights of the children are respected and upheld at all levels. Solomon Islands is committed to efficiently and effectively deliver adequate and quality educational services across the country. The recent passage of the Education Act 2023 by our Parliament on the 12th of October 2023 is a testament to that. This education legislation replaces the Education Act of 1978 and will pave new direction for the development of education in the years ahead. Today, I am humbled to state that this is a very exciting moment as our education system has been operating under an education legislation that has been in existence for 45 years. Solomon Islands is looking forward to the implementation of the Education Act 2023 and beyond for the future of our children. Solomon Islands, through the Solomon Islands government, key line ministries, and relevant stakeholders, continue to support East Rennell World Heritage Site program by working closely with UNESCO through Netherlands and Japan funds, in trust, and other interested partners in ensuring East Rennell is removed from the danger list by 2025. Our utmost priority remains the legal protection, management, and administration of the site. Solomon Islands would like to sincerely thank UNESCO for continuously supporting this program, despite of its complexity, to ensure East Rennell is progressing towards regaining its status on the outstanding universal value of the site. Solomon Islands will continue our long-term commitment to promoting freedom of expression and information in a democratic society. As such, we are pleased to have Media Watch set up to maintain freedom of information and expression by Media Association Solomon Islands. Solomon Islands National Commission to UNESCO has proudly supported and sponsored the recent 6th Pacific Media Summit in September 2022, along with Pina and Masi, on the theme, The Digital Revolution, Transforming Threats into Opportunities for the Pacific Media. Solomon Islands will continue to remain committed to UNESCO's core mandated disciplines and ensure that there is peace and harmony in this diverse and changing world. We continue to promote investing in lifelong learning and quality education, committing to achieving SDG 4 as education is a human right for all. Madam President, thank you. Thank you very much, Madam Minister. May I invite now to the microphone Her Excellency Ms. Milagros Germán, Minister of Culture of the Dominican Republic. Madam. Buenas tardes, señora Presidenta de la Conferencia General, señora Directora General, señora Presidenta del Consejo Ejecutivo, Excelencias, reciban todos un cordial saludo desde la República Dominicana. Al igual que muchos de ustedes, hemos viajado hasta esta ciudad de la luz para participar en este encuentro, convocados por la cultura, la educación, la ciencia, la comunicación, temas más necesarios que nunca, ahora que la humanidad toda está bajo el horror de la guerra, que en algunos lugares ya cobra su saldo trágico, mientras los demás asistimos como testigos, observando imágenes de espanto, imágenes que estremecen el alma. Hoy nos reunimos aquí en esta 42ª conferencia de la UNESCO y es nuestro deber abordar con determinación los desafíos de este nuevo escenario que nos involucra a todos. Yo, Milagros Germán, Ministra de Cultura de la República Dominicana, un pequeño país en el Caribe,
con 2 años en este hermoso oficio de promover y defender la cultura como un ejercicio de bondad y de construcción de solidaridades, me siento aturdida de pararme aquí frente a ustedes a hablar solo de cultura. A pesar de esto, y en el interés de esta conferencia en dar a conocer nuestros avances en materia de implementación de las diversas convenciones y protocolos que hoy nos convocan, nos permitiremos ser breves en ello para abordar por deber, por sensibilidad y por sentido histórico el ineludible tema de la construcción de la paz. Sabemos que esta conferencia es una oportunidad única para fortalecer la alianza entre la educación y la cultura, 2 pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. A través de la UNESCO hemos fortalecido nuestras escuelas asociadas en la República Dominicana, donde cientos de docentes se han formado en el programa STEM como agentes multiplicadores de la educación en microciencias y microrobótica. Nuestro gobierno ha demostrado un firme compromiso con la educación de niños y jóvenes, aumentando significativamente el presupuesto educativo en los últimos años. Esto ha impactado positivamente en la construcción y rehabilitación de escuelas dignas, brindando a más niños y jóvenes acceso a una educación de calidad cerca de sus hogares. A través de una alianza entre los Ministerios de Cultura y Educación, hemos iniciado el plan de rescatar, restaurar y recuperar infraestructuras severamente dañadas por la falta de intervención, y nuestras principales instituciones y edificaciones para la educación artística especializada están siendo intervenidas hoy en Santo Domingo y a lo largo y ancho de todo nuestro país. Hemos consolidado las cátedras UNESCO y conformado una red nacional de cátedras, algunas de ellas de la red internacional UniTwin. Con el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, primera en Centroamérica y el Caribe, apoyada por UNESCO, mostramos nuestro compromiso con la innovación y la tecnología a través de la OCTIC, institución encargada de la transformación digital del gobierno dominicano. Recientemente, reforzando el compromiso de nuestro país con la preservación de los recursos naturales, hemos presentado a la UNESCO el expediente de la Reserva de la Biosfera Madre de las Aguas. Este sistema montañoso, con su riqueza orográfica y vegetativa, permite captar la mayor cantidad de agua superficial de toda la isla y define una extraordinaria red con más de 700 corrientes, incluyendo 8 cuencas principales de la isla. También tuvimos el honor de liderar, junto a otros países de América, la candidatura Conocimientos y Prácticas Tradicionales para la Elaboración y Consumo del Casabe, en nombre de la República Dominicana, Cuba, Honduras, Haití y Venezuela. Esta candidatura común rinde homenaje a los portadores originarios de la cultura taína que une a nuestro hermoso Caribe. Además, desde que nos reunimos en la Ciudad de México en Mondiacult 2022, hemos abogado por el reconocimiento de la cultura como un bien público global. El pasado mes de julio, en nuestra participación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, llevamos el mensaje inequívoco de la necesidad de asentar firmemente la cultura como bien público mundial e integrarla como objetivo independiente específico en sí mismo en la agenda para el desarrollo más allá del 2030. No podíamos presagiar en aquel momento que nuestro reclamo se convertiría en un imperativo ante el estallido de la guerra. Los nuevos acontecimientos políticos globales nos obligan a hablar de la cultura y la educación como antídotos contra la guerra, contra todo lo que se pierde para siempre. ¿Y qué estamos haciendo los llamados a defender el patrimonio? ¿Cómo vamos a preservar lo que la humanidad ha hecho legado? Porque eso es la cultura. La huella que vamos dejando y que está siendo arrasada por el fuego de las bombas y los misiles.
Históricamente la cultura ha sido escudo y espada de nuestras naciones para construir ciudadanía de identidad. Ha sido arma de resistencia ante la opresión, la colonización, la invasión, la intolerancia, fuerza cohesionadora de grupos y pueblos en situación de vulnerabilidad. La guerra no nos puede ser ajena. La UNESCO nace con un claro propósito de reconstrucción y unión de los pueblos en ese nuevo mundo que buscaba recomponerse al final de la Segunda Guerra Mundial. Y eso no podemos olvidarlo. Recordamos desde aquí a todos los actores en conflictos armados su obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario y en particular con la resolución 2601 adoptada en el 2021 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Condenamos la represión contra los pensadores en cualquier contexto político, en el marco de los conflictos armados y el uso de bienes culturales para fines bélicos. La cultura no puede ser un objetivo de guerra, ni la destrucción de los bienes culturales constituirse en un botín de guerra. La realidad, compañeros, nos conmina a la acción. Quizá no era este el discurso para esta conferencia, pero nos toca levantar la bandera por la humanidad, porque estoy convencida de que si me pasa a mí, te pasa a ti y nos sacude a todos. Es lo honesto, lo inminente, lo urgente, lo justo, lo humano, lo que nos toca. Es lo que las futuras generaciones deben conocer de todos nosotros, lo que hicimos en este momento de oscuridad. Y eso es construcción de paz desde el lugar que nos ha tocado. Eso es cultura. Me despido con la frase del gran humanista dominicano Pedro Enrique Sureña, de la cual me apropio. Sigo impenitente en la arcaica creencia de que solo la cultura salva a los pueblos. Muchas gracias. Gracias. J'invite maintenant à prendre la parole son Excellence Monsieur Amadeu Cruz, ministre de l'Éducation de Cabo Verde. Boa tarde. Excelência, Senhora Presidente da Conferência Geral, Excelência, Senhora Diretora-Geral da UNESCO, Excelências, Senhora Presidente, permite-me, antes de tudo, felicitá-la pela sua eleição à presidência da 42ª Conferência Geral da UNESCO e expressar a grande vontade da delegação cabo-verdiana de trabalhar com Vossa Excelência e com os outros membros da Conferência para reforçar o diálogo no seio desta organização, a mais transversal das Nações Unidas. Dirijo-me a esta conferência em língua portuguesa para também manifestar o alinhamento de Cabo Verde aos esforços de afirmação do português como língua de comunicação e de trabalho no seio da UNESCO e dos demais organismos do Sistema das Nações Unidas, juntando a nossa voz à dos demais países de língua portuguesa. Excelências, a humanidade enfrentou recentemente a crise pandémica da Covid-19, que afetou a vida e o percurso escolar de milhões de crianças, adolescentes e jovens, além de ter colocado em causa a estabilidade, a sustentabilidade das políticas socioeconómicas, educativas e culturais. É nesta conjuntura de crises, mas também da confiança nos progressos da ciência, que o governo cabo-verdiano apostou num conjunto de reformas institucionais no setor da educação e do ensino superior, visando a realização da ambição nacional de garantir uma educação de qualidade e inclusiva e, ao mesmo tempo, que as novas gerações sejam portadoras de competências e literacias universalistas nos domínios das línguas, tecnologias, matemáticas e ciências e que sejam defensoras dos direitos humanos, da paz e da sã convivência entre os povos e as nações e que sejam ativos no combate às alterações climáticas e na promoção efetiva da equidade de géneros e no combate à exclusão e à pobreza. Os resultados das reformas educativas implementadas e em conjugação com outras medidas, nomeadamente da ação social escolar, estão patentes na melhoria dos indicadores de rendimento educativo,
estando a taxa de cobertura do pré-escolar em 84%, a taxa de escolarização no básico em 99% e no secundário em 70%, bem assim estamos a alcançar a diminuição consistente da taxa de abandono escolar, que em 2022 se situava em 0,8% no ensino básico e 1,5% no ensino secundário. Por outro lado, Cabo Verde está sintonizado com as perspectivas adotadas pela Unesco, em alinhamento com a União Africana e a CEDEAO, que visam criar condições para incrementar a mobilidade académica de professores, investigadores e estudantes universitários a nível internacional e no âmbito das comunidades dos países africanos. Nesta senda, o Governo promoveu a ratificação das convenções internacionais referentes ao reconhecimento de graus e diplomas do ensino superior, tanto as decorrentes da Assembleia da Unesco como das instâncias da União Africana. Sendo Cabo Verde um pequeno país insular e fortemente afetado pelos choques climáticos, sanitários e económicos, o Governo de Cabo Verde espera poder contar com a cooperação internacional, no quadro nomeadamente do Sistema das Nações Unidas, para continuar a levar avante com sucesso as reformas educativas em andamento, reforçando a necessidade de mobilização de fundos para financiamento da reestruturação do ensino pré-escolar, para realizar o objetivo da universalização de acesso e para a implementação do plano de construção e modernização das infraestruturas educativas e demais vertentes do desenvolvimento do sistema educativo nacional. Excelências, neste contexto marcado por incertezas e pela urgência climática, Cabo Verde procura posicionar-se como um agente ativo na investigação, atuando ativamente no seio dos organismos do Sistema das Nações Unidas e no quadro da comunidade dos pequenos Estados insulares, procurando fomentar parcerias para viabilizar a investigação fundamental e aplicada sob a égide das universidades e dos centros de investigação aplicada, esperando contar com a ativa colaboração da Unesco nestes esforços que visam a sustentabilidade, a proteção da biodiversidade, a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas nos ecossistemas e a exploração sustentável dos recursos marinhos. Excelências, o Governo de Cabo Verde assume a cultura como fator potenciador das dinâmicas da nossa economia, baseada na promoção da criatividade, na profissionalização do setor, no desenvolvimento do capital humano, na valorização da riqueza identitária e patrimonial, com o objetivo de transformação do setor da cultura no quarto pilar de desenvolvimento do país e a sua consolidação enquanto meio de afirmação de Cabo Verde no contexto regional e global. Cabo Verde dispõe de 2 bens inscritos na lista de património da Unesco, nomeadamente a Cidade Velha e o género musical Morna. Estas classificações têm sido um importante impulso para a preservação integral do património nacional e têm sido objeto de estudos académicos que poderão impulsionar, pelos seus ensinamentos, novas candidaturas a serem submetidas à Unesco no horizonte 2026, nomeadamente a candidatura em conjunto com outros países lusófonos do campo de concentração do Terrafal na Ilha de Santiago e a candidatura da Reserva Paisagística Natural do Planalto Leste na Ilha de Santo Antão, esperando que venham a ser declarados patrimónios da humanidade pela Unesco a médio prazo. Aproveito para informar ainda que o meu país apresentou em final de 2022 2 propostas ao Secretariado da Unesco, solicitando a associação do centenário do nascimento de Amílcar Cabral no calendário das celebrações da Unesco para o biênio 24-25, assim como a inclusão dos seus textos no dossiê das memórias do mundo. Igualmente, Cabo Verde irá candidatar-se pela primeira vez ao Registro Internacional de Memórias do Mundo, da Unesco, com o tema Documentos sobre a Escravatura no Fundo Arquivístico da Secretaria-Geral do Governo de 1842 a 1862. Excelências, muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Obrigada. May I invite now to take the floor Her Excellency Ms. Agnieszka Logina, Minister of Culture of Latvia. Mrs. President of the General Conference, Mrs. President of the Executive Board, Madam Director General, distinguished colleagues, I have the honor to speak on behalf of the Republic of Latvia. Each year brings new threats to sustainable world development, democracy, and peace. Nevertheless, each year also confirms that we can address every challenge by standing united.
Aligned goals lead to new partnerships, and a local initiative can inspire and lead global change. Yet resilience and sustainability are always first built in local communities. Latvia is glad to have a leading role in promoting libraries and museums as safe spaces for dialogue and information literacy. We have done it at the Baltic level, as well as recently involving Georgia and Moldova as regional partners, and brought this initiative to the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development in New York. A community is woven together by a shared language. In the UN International Decade of Indigenous Languages, Latvia and UNESCO National Committee have declared 2023 the Year of Livonian Heritage. Livonian is one of the few indigenous languages in the European Union. We have also welcomed a new entry in the UNESCO World Heritage List and the Creative Cities Network. We have celebrated our intangible heritage in the most spectacular way. Yet while celebrating the recognition and visibility granted by our inclusion on UNESCO's list of cultural values, we always remember the aims for which the lists were created: peacekeeping, cultural diversity, social inclusion and cohesion, resilience, and solidarity. This is the agenda we remain committed to. We look forward to sharing our success and best practices with other regions, especially the small island developing states countries, with whom we have started a conversation on digital innovations in education. Additionally, Latvia will continue promoting the importance of media and information literacy. We provide expertise and financial support to the IPDC program, and we share our practices with other countries. The recent UNESCO conference, Rebuilding Trust in Media, was an important milestone in strengthening the media and democracy in the digital age in Northern Africa. Ladies and gentlemen, the opportunity to stand before you also entails an obligation to voice the concerns of my country and the wider region. On February 24, 2022, I was still employed in my previous job as a museum director. When the news of Russian full-scale invasion of Ukraine came out, the first question for our employees was, what could we do in such a situation? How could we safeguard the museum collection? The war in Ukraine has been raging for more than 20 months. Thousands of lives have been lost, millions of people displaced. Hundreds of heritage sites, buildings, libraries, and collections have been destroyed. Latvia strongly condemns the crimes committed against the Ukrainian people, culture, and environment. My country, government, and the people are doing as much as we can to help the people of Ukraine. Determination to protect the fundamental values of the United Nations Charter guides Latvia's candidacy for the Security Council elections in 2025. Also, and notably, we continue our active engagement within the framework of UNESCO. Moreover, this September in Riga, the Justice Ministers of the Council of Europe launched the registers of damage caused by the aggression of the Russian Federation against Ukraine. The Council agrees to promote cultural heritage as a starting point of the country's reconstruction. Yet another document of immense importance is, I dare say, a bit sidelined in the ongoing international debate. Next year is the 70th anniversary of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict. I hope this anniversary will give a new push to our shared inspirations and responsibilities towards safeguarding cultural heritage, and that new member states will join the Convention's second protocol. Thank you. Thank you very much, Mrs. Minister. I have the pleasure to give now the floor to His Excellency, Mr. Yusuf Tekin, Minister for National Education,
of Türkiye. Sayın Konferans Genel Başkanı, Sayın Genel Direktör, değerli delegeler. Konuşmama başlarken Genel Konferans Başkanlığı'na seçilen Sayın Simona Mirala Mișulescu'yu tebrik eder, başarılar dilerim. Görevinin yürütülmesinde Türkiye olarak her türlü işbirliğine açık olduğumuzu belirtmek isterim. Adil ve refahlı bir geleceğin inşası adına insanlığın vicdanı için hedefleri belirlediğimiz uluslararası platformlarda halen savaş ve çatışmaların konuşuluyor olması bizi büyük bir endişeye sevk ediyor. UNESCO Genel Konferansı devam ederken Gazze'de yaşanan insanlık dramı ülkemizi derinden yaralamaktadır. Çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan ve savaş suçu işleyen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi, çatışmanın barışçıl bir şekilde çözümü, bölgenin bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması için küresel vicdanın harekete geçmesi hayati önem arz etmektedir. Türkiye olarak tarihi sorumluluklarımız ve devlet geleneklerimiz çerçevesinde insani yardımlarda etkin bir varlık gösteriyor, uluslararası alanda ihtiyaç sahiplerine desteğimizi sürdürüyoruz. Gazze'deki saldırıların ilk gününden itibaren uluslararası kuruluşlarla iletişim halinde başta sağlık desteği ve temel ihtiyaçlar olmak üzere yardımlarda bulunmaya devam ediyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, dünyaya değer katan, dünyayı değiştiren ve uluslararası barışın sağlanmasında temel unsurun eğitim olduğunun farkındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 2022 yılı eğitimin dönüştürülmesi zirvesinde vurguladığı üzere yaşa, cinsiyete, ekonomik düzeye, etnik kökene, dine ve bölgeye bakılmaksızın tüm öğrencilerin nitelikli, kapsayıcı ve adil bir eğitime erişmesi gerekmektedir. Türkiye olarak dünya barışının tesisine yönelik çalışmalar kapsamında müfredatımızdaki ötekileştirici unsurların tamamını çıkarttık. Tüm dünya ülkelerinin eğitim bakanlarını da bu konuda çalışma yapmaya davet ediyorum. Ülke taahhütlerimizde belirtildiği gibi eğitim politikalarımız yaşam ve kalkınma için beceri geliştirme, iklim değişikliği ve çevre eğitimi, dijital okuryazarlık yeteneklerini geliştirme ve öğretmen gelişimi konuları üzerine inşa edilmektedir. Değerli delegeler, dünyada yaşanmakta olan insani ve doğal afetler, acil durumlarda ve kriz anlarında müdahale mekanizmalarının nedenli önemli olduğunu göstermektedir. Ülke olarak 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketlerin neticesinde bunun önemini yakinen tecrübe ettik. Bu süreçte yaralarımızı hızlıca sarmak ve eğitimi sekteye uğratmamak adına büyük bir çaba gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Ayrıca insani diplomasi anlayışıyla geçici koruma altında başta Suriye ve Ukrayna'dan gelenler olmak üzere milyonlarca insana ev sahipliği yapan ülkemiz bu kapsamda bu ülkelerden gelen 1,5 milyona yakın çocuğa da ücretsiz eğitim sağlamaya devam etmektedir. Tüm bunların yanı sıra Türkiye artık eğitim öğretim altyapısı ve sistemiyle birçok dünya ülkesine örnek gösterilecek düzeye gelmiş durumdadır. Ayrıca UNESCO'nun küresel eğitim izleme raporunda yer alan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi çerçevesinde mühendislik konuları da müfredatımıza geniş biçimde dahil edilmiştir. Bu gelişmelerle akademik alanda büyük ilerlemeler kaydediyoruz. Değerli delegeler, ülkemiz son yıllarda uluslararası öğrenci hareketliliği anlamında da tercih edilen ülkelerden birisi haline gelmiştir. UNESCO raporlarında yer aldığı gibi Türkiye, kız çocuklarının eğitime erişiminde ciddi sıkıntıların yaşandığı ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapmakta ve burs vermektedir. Kapsayıcı ve nitelikli eğitimi artırmak adına yaptığımız çalışmaların uluslararası raporlarda daha görünür olması bizi gururlandırırken bunların sayısının artmasını temenni ediyoruz. Sayın delegeler, UNESCO'nun kurucu üyeleri arasında yer alan ülkemiz, düzenli bütçeye en fazla katkı sağlayan
20 ülke arasında bulunmakta. UNESCO'nun insan kaynaklarını desteklemekte 10. ve 40. Genel Konferans Başkanlığı ile Yürütme Kurulu üyelikleri de dahil olmak üzere ilk günden bu yana muhtelif UNESCO organlarında aktif görevler üstlenmektedir. Bu yıl itibariyle Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan ülkemiz, UNESCO'nun yürüttüğü faaliyetlere destek sağlamaya ve önümüzdeki dönemde de yeni sorumluluklar yüklenmeye hazırdır. Somut olan ve somut olmayan kültürel varlıklar açısından Türkiye oldukça zengin bir ülkedir. Bu bağlamda Dünya Kültürel ve Doğal Miras Sözleşmesi'ne taraf Devletler Genel Kurulu'nun 24. oturumu çerçevesinde 22 Kasım 2023 tarihinde seçimleri yapılacak olan 2023-2027 dönemi Dünya Miras Komitesi'ne adaylığımıza desteklerinizi bekliyoruz. Destek beklediğimiz bir diğer husus ise uluslararası platformlarda denetçilik ve maliye konularında yetkinliğini ispat etmiş olan Sayıştay Başkanlığımızın 2024-2029 dönemi UNESCO dış denetçiliğine adaylığıdır. Bunun için seçimler ise 16 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sözlerime son verirken sizleri saygıyla selamlıyor, bu değerli teşkilatın çabalarına her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Saygılarımla teşekkür ederim. Thank you, Mr. Minister. J'ai le plaisir d'inviter maintenant Son Excellence Monsieur Sid Ahmed Dié Ahmed, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement de Mauritanie. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، السيد الرئيس المجلس التنفيذي، السيد المدير العام لليونسكو، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السادة خبراء، أيها الحضور الكريم، أود بدءا أن أتوجه بالتهنئة إلى صاحبة السعادة السيدة سيمونا ميرلا ميكوليسكو على الثقة التي منحت لترأس المؤتمر 42 متمنى التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة. كما أعبر كذلك عن شكري لصاحب السعادة السيد سانتياغو إيرازابل موريوا على الجهود المعتبرة طيلة فترة رئاسته للدورة 41، والشكر موصول للمدير العام السيد أودري أزولاي لما أنجزته من أعمال في سبيل تطوير منظمتنا. وأن أعبر عن غبطتي المشاركة في هذا المؤتمر الدولي الهام الذي أصبح له تاريخ مجيد في ترسيخ قيم السلم والإخاء والتسامح وتشييد حصون السلام في عقول البشر، كما قال ذات مرة واحد من قادة منظمتنا هذه، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم. وما من شك أن هذه الغاية النبيلة تكتسي اليوم مهمة مركزية خاصة بين سلم الأولويات الكونية في وقت يشهد فيه العنف والتطرف ورفض الآخر تفاقما غير مسبوق على صعيد العالم أجمع. ولئن لم يكن في الوقت متسع لتحليل هذه الظاهرة وأسبابها المختلفة وتبعاتها الإنسانية الجسيمة، فإنها تظل بالتأكيد واحدا من أكبر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر. أيها الحضور الكريم، يتبنى النظام السياسي في بلادي منذ سنوات خيار التأدية السياسية واعتماد الحوار والتشاور علاقة بين الفرقاء والشركاء السياسيين والاجتماعيين من أجل العمل معا لرفع تحديات الهشاشة الاجتماعية واتساع الهوة بين الطبقات. وكان من اللازم أن تعبر لهذه الغاية طاقات وموارد كبيرة لصالح الاستثمار والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية، غير أن الرهان الأكبر كان على المدرسة الجمهورية، قناعة منا بأنها المصعد الاجتماعي الحقيقي، وفيه اتخذت بلادنا قراراً بإجبارية تعليم عمومي مجاني في المرحلة الابتدائية لفائدة جميع الأطفال الموريتانيين وأطفال المهاجرين واللاجئين على التراب الموريتاني. كما اعتمد العديد من الاستراتيجيات والإجراءات في مجال التكوين والتشغيل والتمهين
لصالح الشباب الذي يشكل فئة أهم فئة عمرية من السكان. وكان للثقافة التي هي لحمة ذلك كله حظ كبير من العناية، سواء على مستوى صيانة التراث الثقافي والتثمين أو على مستوى المناشط الدائمة لتنمية الإبداع والابتكار في مختلف المجالات. أيها الحضور الكريم، لقد ظلت بلادي موريتانيا على مر التاريخ بحكم موقعها الجغرافي وتنوعها الثقافي أرضاً للتلاقح الحضاري وصلة للوصل بين عوالم مختلفة ومجالاً فسيحاً للعطاء والتبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. واليوم وفي ظل التحولات التي تعيشها منطقتنا، منطقة الساحل، بفعل التغيرات المناخية وتفاقم العنف المسلح وتبعات جائحة كوفيد-19 وركود اقتصادات العالم، تواجه بلادي جملة من التحديات ذات الصلة تتمثل في الزيادة المتنامية لتوافد المهاجرين واللاجئين من الجوار ومن بلدان أخرى. وتحرص بلادي على الوفاء بواجباتها القانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين على التراب الوطني، غير أنه يجب الاعتراف بأن التزايد السريع في أعداء الوافدين أصبح يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد وعلى قطاعات الخدمات من صحة وتعليم ورعاية لحقوق الأطفال وحاجات الشباب. ومن ثم يكون من الوجاهة بمكان أن توجه منظمتنا عناية خاصة لمنطقة الساحل، تشمل إلى جانب دعم التربية والتعليم اتخاذ إجراءات ناجعة لحماية التراث الإنساني في هذه المنطقة حتى تستعيد أمنها واستقرارها. أيها الحضور الكريم، رغم كل هذه التحديات فإننا نعتز كثيرا بالتطابق الكبير بين استراتيجيتنا الوطنية وأهداف منظمة اليونسكو وبالتعاون المثمر بيننا، ونأمل أن نتعزز بما يخدم مثلنا الإنسانية المشتركة وآمالنا في عالم يسوده الإخاء والتسامح والمحبة والسلام، لا مكان فيه للجهل ورفض الآخر والعنف والتطرف. ونحن قادرون معا بالتصميم والعمل على بلوغ الغاية. أيها الحضور الكريم، إن الأوضاع الراهنة في غزة واستمرار الاعتداءات الاستراتيجية في حصد أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ مأساة إنسانية كبرى تستوجب من منظمة اليونسكو المبادرة إلى إيقاظ الضمير العالمي الحر وفاء لقيم السلام والتسامح التي أنشئت من أجلها. إن وقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني هو ما يتطلبه القانون الدولي ومبادئ العدالة، وإن بلادي موريتانيا انسجاما مع موقفها الثابت من القضية الفلسطينية تعلن تضامنها مع فلسطين وتطالب بوضع حد لهذه الجرائم الشنيعة لإسرائيل في غزة المحاصرة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you, Mr. Minister. I now invite His Excellency Mr. Laurent Serge Etundi Ngoa, Minister of Education, of Basic Education of Cameroon. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente de la Conférence Générale, Madame la Présidente du Conseil Exécutif, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, en prenant la parole maintenant au sein de cette auguste Assemblée, au nom de mon pays, le Cameroun, je voudrais d'entrée de jeu sacrifier à la tradition en félicitant immédiatement Madame la Présidente de la Conférence Générale pour sa brillante élection. Je voudrais également dire l'assurance du Cameroun qui sait qu'au vu de son expérience, au vu de son attachement à la culture, Madame la Présidente de la Conférence Générale s'acquittera
normalement de sa tâche. Permettez-moi également de rendre un hommage solennel à son Excellence Santiago Irazabal Moura, qui a conduit son mandat avec doigté et abnégation. Nous nous souviendrons de son leadership. Permettez-moi à cet instant de rendre un hommage solennel à Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, pour son leadership, son action constante et méritoire en faveur d'un multilatéralisme et d'une coopération au service des enjeux de notre planète. Son dynamisme a fortement contribué au retour d'un des éminents membres au sein de notre famille, à savoir les États-Unis d'Amérique. Je voudrais profiter de la tribune qui m'est offerte pour réitérer la constante de l'excellente coopération qui s'épanouit entre le Cameroun et l'UNESCO, dont la récente visite de Madame la Directrice générale et la désignation toute fraîche de la ville de Nkonsamba dans le réseau des villes créatives de l'UNESCO en sont des fruits. À l'endroit de la présidente du Conseil exécutif, notre reconnaissance et nos vives félicitations pour l'accomplissement du mandat de l'organisation qui continue et avec beaucoup de sérénité. Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, honorables députés, par ces temps complexes, conflictuels et contraints, il apparaît clairement que nos pays ont plus que jamais besoin de travailler avec l'UNESCO, organisation spécialisée des Nations Unies à laquelle est dévolue la mission de construire une paix pérenne entre les nations par la coopération, l'éducation, la science et la culture. Loin de sous-estimer les efforts et les résultats auxquels le monde est parvenu aujourd'hui, en vue de l'atteinte des objectifs du développement durable à l'horizon 2030, il convient de s'incliner devant l'épreuve de la réalité, selon laquelle, si on baisse la garde, ces acquis pourront être peu perceptibles à la fin de la décennie. En effet, plusieurs menaces ostentatoires et souvent subtiles entravent la paix et le développement durable de notre planète. Au rang de ces menaces, on peut les citer: les inégalités socio-économiques, le changement climatique, les foyers de tension, les conflits, les guerres et le terrorisme, l'inégale reconnaissance de la liberté de commerce entre les États pour l'accomplissement de leurs aspirations respectives, l'inéquité des termes de l'échange et bien d'autres, le racisme, la discrimination, la xénophobie, le discours haineux par le biais des civilisations exacerbées, par la révolution numérique et l'intelligence artificielle, nouvelles modalités de transactions sociales et moteurs des transformations sociétales et sociales du siècle présent. Pour le moins méritant, il faut les apprivoiser. Au regard de ce qui précède et en cohérence avec le mandat de l'UNESCO, c'est en mendiant de la paix, comme l'avait déjà déclaré son Excellence M. Paul Biya lors de son adresse à la tribune des Nations Unies en 2017, que ma délégation et moi sommes réunis avec vous en ces lieux pour aborder les questions inscrites au menu de cette session en vue de mieux nous interroger et d'interroger les valeurs de l'héritage au cœur de la restauration de la paix. Se tient en bonne place l'éducation, dont le secrétaire général des Nations Unies affirme qu'elle est à la fois la solution et la faillite que l'on constate. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai maintenant l'honneur d'inviter le prochain orateur, Son Excellence Monsieur Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente de la Conférence générale, Madame la Présidente du Conseil exécutif, Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation,
Madame la Directrice Générale, Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente, en vous adressant mes félicitations pour votre élection à la tête de notre conférence générale, je remercie en même temps votre prédécesseur pour le travail accompli durant son mandat. Je félicite également la présidente du Conseil exécutif et exprime notre gratitude à Madame la Directrice Générale pour son leadership et sa contribution inestimable au rayonnement de notre organisation. Mesdames et Messieurs, cette 42e session se tient après la conférence sur la transformation de l'éducation qui a vu nos chefs d'État s'engager fortement en faveur du renouveau de nos systèmes éducatifs. Le Sénégal est convaincu que c'est le moment pour tous ceux qui croient aux idéaux qui nous rassemblent ici de poursuivre avec foi et vigueur notre marche résolue et solidaire pour relever les défis et atteindre la forte ambition déclinée à New York en septembre 2022. Nous devons également continuer nos efforts conjugués pour la réalisation des objectifs de développement durable dans leur globalité et pour le renforcement de la mission de l'UNESCO au service de nos États membres. L'atteinte des objectifs de développement durable a toujours constitué un enjeu majeur de la politique du Sénégal sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Dans le domaine de l'éducation, il a tenu à maintenir constamment, malgré les contraintes économiques, le niveau de financement du secteur de l'éducation à au moins 22%. Il s'agit là d'une option politique qui a permis un accompagnement sans précédent du secteur de l'éducation. Cette option stratégique, traduite dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, est opérationnalisée par le programme sectoriel de l'éducation 2018-2030. Le Sénégal a d'ailleurs matérialisé cette orientation en actionnant des leviers stratégiques majeurs que j'aimerais partager avec vous. Le premier levier est le renforcement de l'équité dans l'accès à l'éducation, à la formation, avec la construction d'établissements de proximité dans les zones défavorisées, ce qui a permis de renforcer le maillage du territoire avec des infrastructures qui répondent aux standards de qualité et d'atténuer sensiblement l'effet de la forte poussée démographique sur le système scolaire. Le second levier est relatif au renforcement de l'usage du numérique éducatif. Aussi, le Sénégal salue les efforts soutenus de l'UNESCO pour l'exploitation du potentiel de l'intelligence artificielle et son utilisation encadrée dans le domaine éducatif. Le troisième levier renvoie à la diversification et à l'adaptation de l'offre éducative à la demande avec la modernisation des écoles coraniques, l'utilisation des langues nationales, l'alphabétisation et l'inclusion. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le gouvernement du Sénégal a mis en place un projet d'enseignement supérieur professionnel orienté vers l'insertion et la réussite. Ce projet vise la construction de nouveaux instituts supérieurs d'enseignement professionnel qui dispensent des formations en étroite collaboration avec le service privé afin d'améliorer le niveau d'employabilité et par conséquent le taux d'insertion des diplômés. Parallèlement, le Sénégal poursuit sa politique de renforcement de la culture et l'évaluation de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Ces aspects énergiques ont fini de jeter les bases d'une transformation qualitative de notre système éducatif. Madame la Présidente, s'agissant de la culture, le Sénégal adhère aux grandes priorités biennales déclinées dans le programme 4. J'insiste particulièrement sur l'importance que notre pays accorde à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel. Avec nos 7 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial, le gouvernement du Sénégal est conscient que nos biens culturels peuvent constituer des ressources considérables qui peuvent contribuer remarquablement au développement économique et social de notre pays. L'enjeu pour le Sénégal
Aujourd'hui, un des aspects que nous soulevons, c'est de sortir le parc de Nyokoloba de la liste du patrimoine mondial en péril et veiller à une bonne gestion de tous les autres sites. Concernant la communication et l'information, le Sénégal soutient toute action et stratégie visant la promotion de la liberté d'expression dans le respect des règles d'éthique et de responsabilité. Le Sénégal appuie également toutes les initiatives de l'organisation relatives à la promotion des droits humains et de la citoyenneté aux groupes vulnérables, à la jeunesse et au sport. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. And now I have the pleasure to invite to take the floor His Excellency, Mr. Ayman Murvira, Minister of Higher and Tertiary Education, Science and Technology Development of Zimbabwe. Madam President, Madam Director General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, Madam President, on behalf of His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, we wish to start by congratulating you on your election as President of this session. We wish you well and assure you of my delegation's support as you steer this august body during this session. Our delegation recognizes with great appreciation the sterling work by the Director General, Madame Audrey Azoulay, and the War Secretariat in preparing for this session of the General Conference. Our gratitude also goes to the current Executive Board, whose work has contributed to our session's agenda. Zimbabwe is a proud and active member of UNESCO. We appreciate the efforts of UNESCO in supporting our national development priorities and addressing the global challenges we face, such as poverty, inequality, climate change, and the pandemics. Madam President, Zimbabwe reaffirms its commitment to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the African Union Agenda 2063 for the Africa we want. We believe that UNESCO has a vital role to play in advancing these agendas, especially in the areas of quality education, scientific innovation, culture, and freedom of expression. Madam President, we are well aware of the important role education plays in solving the problems faced by the world today. Our continent looks up to its properly educated people to bring solutions that satisfy the needs of our people. We therefore in Zimbabwe transformed our education system to embrace heritage-based education 5.0 with 5 missions: teaching, research, community service, innovation, industrialization, where the goal is to produce graduates with competence in knowledge, skills, and correct attitudes for the industrialization and modernization of our country. We believe our education and our heritage are the basis of our prosperity. Madam President, Zimbabwe has embraced education, science, and technology and innovation as the main driver of industrialization and modernization of our country. We are therefore beginning to see the results of this transformation with an upsurge in innovations in our learning institutions for industrialization and modernization of our country. Products coming out of our higher and tertiary education institutions are no longer just paper certificates, but now include patented products, trademarks, startups, and industries that produce goods and services that are needed by our people. Madam President, our continent still faces problems caused by climate change. We need to run faster to achieve the aspirations of our people. During this biennium, Zimbabwe has continued to champion the climate agenda through education for sustainable development, for example, greening schools. As a result, Zimbabwe's project on schools and colleges permaculture scope was selected as one of the 3 laureates of 2023 UNESCO Japan Prize on Education for Sustainable Development, ESD. We are fully convinced of the critical role that education plays as a driver of social transformation to tackling climate change and the importance of greening education partnerships. We appreciate that the 13th Youth Forum, running parallel to this session, will discuss the social impact of climate change and the need for an equitable climate transition,
particularly for young people. Madam President, Zimbabwe values the protection and promotion of its rich and diverse cultural heritage, which is a source of identity, pride, and inspiration for our people. We are proud to have 5 properties inscribed in the World Heritage List that include Great Zimbabwe, Kami, Matobo Hills, Victoria Falls, and Manapus, which are testimony to our ancient contemporary history and culture. We are committed to safeguarding these properties and to enhancing their management and conservation. We are also committed to preserving and transmitting our intangible cultural heritage. We thank UNESCO for its technical and financial assistance in this regard, and we look forward to strengthening our cooperation. As we gather at this forum, we continue to seek partnerships and that will help our country to achieve its national objectives for global benefit. Madam President, we commend the important role for the media is playing in promoting our cultural activities. Madam President, Zimbabwe is committed to safeguarding the conservation of natural resources and sustainable utilization of these resources. The government of Zimbabwe continues to support biodiversity conservation activities. Madam President, Zimbabwe appreciates the support and collaboration that we have had during the current biennium in all UNESCO fields of competence. As we conclude, Madam President, we want to thank the Director General and her team for the continued support my country has received, especially from the UNESCO Regional Office for Southern Africa, and hope to continue working with you. I thank you. Thank you, Mr. Minister. Maintenant, j'ai l'honneur de donner la parole à Son Excellence Monsieur Birhanunega Bonge, ministre de l'Éducation d'Éthiopie. Thank you. The President of the General Conference, the Chairperson of the Executive Board, the Director General of UNESCO, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Madam President, I wish to start by congratulating Her Excellency Ambassador Simona Mirela Milicescu on your election as President of this session. We pledge our support in anticipation of a successful General Conference and wish you well in your assignment. Ethiopia also wishes to thank the outgoing President of the General Conference for his steadfast effort in advancing the agenda of UNESCO. Similarly, my delegation would like to express appreciation to the Director General for her introduction of the General Policy Debate and the General Conference Secretariat for the effective preparation of this session. I would like to join previous speakers expressing my sincere recognition on the decision made at the 5th Extraordinary General Conference of UNESCO, held in July 2023, for the diplomatic efforts undertaken by the Director General and her team, as well as to congratulate the United States of America for its decision to return to the UNESCO. Madam President, peace is a central theme in UNESCO's basic constitution. This humble peace-building motto could be achieved while a proper and strategic action is taken in all the UNESCO mandates. Ethiopia has its share of conflict in the past few years, and we are trying our best to settle these conflicts through dialogue and negotiations. We are also reopening schools that were affected by conflicts. For this effort to endure, however, we know we have to educate our children about the value of peace for the very survival of humanity. In this context, the Ethiopian Ministry of Education, along with the Ethiopian Ministry of Peace, has been working with UNESCO to integrate peace education into the country's education system as part of its overall reform to improve the quality of education in the country. Through that collaboration over the past 5 years, the Ministry of Education has developed and translated peace-building training materials in the local languages, trained teachers and education experts, and incorporated in the revised national curriculum framework. In the past 2 years, the Ethiopian government has reviewed its education system and in February 2023 promulgated a new education and training policy. The revised policy's basic assumptions, general objectives,
directions, and key sectoral indicators are aligned with the existing UNESCO's education recommendations and conventions and the Africa Union's Agenda 2063. The 2022 Education Summit has clearly reflected that the global education system is confronted with multifaceted crises. To cope with the triple crisis of education, member states and international financial institutions must recognize that education is not a mere expenditure, but a strategic investment, and I believe we must act accordingly. Ethiopia would like to commend the Mundalkult 2022 declaration, which has been unanimously adopted at the UNESCO World Conference held in Mexico City in September 2022. Ethiopia is one of the oldest independent countries in the world, with about 3,000 years of history as a nation, has preserved its culture and heritage from the ancient times to the present day. We have ratified most of UNESCO cultural conventions for the protection and promotion of cultural heritage. Having a diversified cultural and natural heritage, Ethiopia's 2 heritage sites have been inscribed as a World Heritage Property during the 45th session of the World Heritage Committee held in Saudi Arabia in September 2023. Besides, my delegation has certain observations with regard to the regional balance on the nominations, which still could not be minimized. The structural imbalances to leverage heritage sites in culturally rich sub-Saharan Africa, which still accounts for only 8.5%, remains a critical issue. 12 state parties are still with no property inscribed on the World Heritage List. Ethiopia expresses satisfaction with the support of UNESCO, in particular those aimed at capacity building for the conservation and preparation of tentative lists and nomination dossiers submitted for inscription. Besides this, I would like to extend my appreciation to the government of France for the technical and financial support being provided to the renovation and restoration of the historic rock-hewn church of Lalibela. In the natural sciences, since the past 2 decades, Ethiopia has been implementing the STEM initiative affiliated with different federal universities all over the country. The new way of conducting the secondary school leaving examinations in the past 2 years generally indicate that schools supported by STEM programs scored better results, and we shall continue to do so. We call upon UNESCO to continue devising contemporary approaches to further strengthen the provision of STEM at all levels in the context of the new curriculum. In the water sector, the African Regional Center for Eco-Hydrology, under the auspices of UNESCO, established by Ministry of Water and Energy, has developed the National Strategic Aquatic Invasive Species Management Strategy focused on eco-hydrological nature-based solutions. Ethiopia commends the work of UNESCO on the climate change biodiversity 4 years ago. In 2019, the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, His Excellency Abiy Ahmed, launched the visionary National Green Legacy Initiative of planting 20 billion seedlings over the 4 years to combat climate change and uphold traditional practices of sustainable living. Ethiopia, as a land of diversified groups of athletes, has accepted and endorsed the UNESCO International Convention against doping by its parliament in 2007. In light of the above, Ethiopia would like to propose that the effective implementation of the flagship programs stipulated in the operational strategy on Priority Africa aimed at achieving the Sustainable Development Goals of the United Nations Agenda 2030 and the African Union's Agenda 2063, the Africa we want in UNESCO's field of competence must be strengthened. Finally, I further wish to urge UNESCO to continue to be a model of cooperation to effectively implement the approved programs, which will significantly impact our ability to achieve our goals and further come up with a focused agenda that speaks to the desires of all members. Ethiopia assures its unwavering support to the UNESCO mission. Thank you very much, Madam President. Thank you, Mr. Minister. May I invite now to take the floor His Excellency Mr. Farah Sheikh Abdul Qadir, Minister of Education, Culture and Higher Education of Somalia. Madam President of the General Conference, Madam Chairperson of the Executive Board, Madam Director General of UNESCO, Excellencies,
and distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is an honor to address the 42nd General Conference of UNESCO. Congratulations, Madam President, for your election as the new President of the General Conference of UNESCO. Your role is pivotal in steering the course of this prestigious body towards achieving its noble objectives, and your guidance will undoubtedly inspire progress and unity within the international community. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to begin by underscoring the Somalia's firm belief in the vital role played by UNESCO in advancing global peace and security. UNESCO stands as a cornerstone in the edifice of a world where the sanctity of humanity, the freedom of expression, and the culture of respect are not merely ideals, but the very fabric of our global society. It champions the cause of multicultural, multilateral cooperation, advocating for an international community that not only recognizes but also actively upholds the dignity of every human being. UNESCO's mission, which fosters multilateral cooperation in the realms of education, science, culture, and communication, holds immense significance. Ladies and gentlemen, I stand before you to share two narratives that encapsulate the Somali experience. Our first story is one of profound adversity. A civil war that shattered our nation. For 3 decades, Somalia was engulfed in conflicts that led to societal and state collapse. This turmoil caused death, destruction, and displacement, both as refugees abroad and internally displaced persons. It was a time of immense calamity that robbed 2 generations of countless opportunities and devastated our human capital. Education, as an essential pillar of society, was not spared, as institutions crumbled alongside the state. In contrast, the second narrative is one of the hope and resilience. We have acknowledged the roots of our strife and have undertaken significant national initiatives to soothe and unite our people. Madam President, ladies and gentlemen, it has been over a year since the Somali government launched a robust campaign against the extremist faction of Al-Shabaab. This multifaceted operation targeted their ideology, finance, and military infrastructure. The Somali National Arm, aided by the community, has liberated more than 80 towns and villages in the areas oppressed by Al-Shabaab for a decade and a half. Today, our challenge lies in rebuilding the education systems. Within these liberated areas, the youth here have been subjected to years of indoctrination with ideologies that breed extremism. To combat this, the government's stabilization program is actively meeting the considerable humanitarian and development needs of these communities. To dismantle the foundations of extremism, we have marshaled a coalition of scholars and community leaders to foster a narrative of peace, echoing Islam's core values of compassion, justice, equality, tolerance, and lawful governance. Despite limited resources, we are committed to offering free public education to all children in liberated areas. We have recruited and trained thousands of teachers, with thousands more to follow. Although all through domestic financing, this initiative signifies our resolve to free Somalia from Al-Shabaab, not only from the territories, but also from the minds of our people, believing that education is an investment in our future nation. In just 1 year, we have managed to provide access to education to 10% of the 4 million children who were out of school. Our aim is to broaden access to education
A formidable challenge we face is the plight of millions who, due to prolonged conflict, have missed critical educational opportunities and now, as adults, in dire need to educational intervention to enhance their knowledge. Addressing this issue necessitates a concerted effort from the government and all other key stakeholders. None of this would have not been possible without the general support and the collective efforts of our community, civil society, and the international partners. To them, we extend our deepest gratitude. On behalf of Somalia, I'm honored to announce that our government is committed to increase the protection of Somalia's cultural property, as well as our cultural and natural heritage through ratification of UNESCO conventions. We have passed 4 of UNESCO cultural conventions in the cabinet. 2 of these conventions have been officially ratified, and the remaining 2 are currently in the process of ratification. Madam President, ladies and gentlemen, as I bring my remarks to close, I wish to emphasize the profound significance of this moment. Standing before you today, addressing this esteemed assembly symbolizes a source of boundless optimism and hope. Somalia has emerged from a turbulent and challenging past, and what lies ahead is a path illuminated by the promise of healing, development, and progress for all Somalis. Our journey forward is filled with the potential to inspire and uplift, bringing renewed hope to our nation. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Mr. Minister. May I now invite to the floor His Excellency Mr. Moussa Hamad, Minister of Education of Libya. السيدة المحترمة سيمونا ميرال ميكولوسكي رئيس الدورة 42 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، السيدة المحترمة تاميرا ستوفاك رئيس المجلس التنفيذي، السيدة المحترمة أودري أوزالاي المدير العام لمنظمة اليونسكو، السادة المحترمون معالي الوزراء، رؤساء الوفود الدول الأعضاء بالمنظمة، رؤساء المنظمات الحكومية وغير الحكومية، السيدات والسادة الحضور والضيوف الكرام، كلكم بأسمائكم وصفتكم نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول في اللون. Bonjour à toutes et tous. Good afternoon, ladies and gentlemen. السيدات والسادة الكرام، إنه لمن دواعي السرور والغبطة وجودي والوفد المرافق لي بينكم في هذا اللقاء الدولي الهام وتحت مظلة اليونسكو لإلقاء على مسامعكم كلمة دولة ليبيا، لأنقل لكم تحيات السادة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعظيم تقديرهم لما تبذلونه منظمتنا العاملة لليونسكو من جهود في مجالات عملها المختلفة لخدمة دول العالم وشعوبها. وننتهز هذه المناسبة أيضا لتقديم التهنئة للسيدة سيمونا ميرال ميكولوسكي بمناسبة انتخابها رئيس الدورة 42 للمؤتمر العام للمنظمة، والسادة نواب الرئيس ورؤساء وفود الدول التي انتخبت. نتمنى لهم التوفيق جميعا، ونؤكد مجددا على دعمنا المستمر لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات للمنظمة. التحقت دولة ليبيا بالمنظمة في المطلع العام 1953، وكان للمنظمة دورا محوريا في تطوير البنية التحتية للدولة والمجتمع في شتى المجالات. وشاهدت اليونسكو وضع اللبنة الأولى لبناء النظام التعليمي كالمدارس ومراكز ومحو الأمية وتعليم الكبار ومؤسسات التعليم العالي والمراكز الثقافية والمجتمعية في ربوع بلادي. وكان لليونسكو دورا رائدا في مجال اختصاصها كإعداد المناهج والمقررات التربوية والتعليمية وتطويرها، وإسهامات جلية وواعدة في الإحصائيات والمؤشرات التربوية والتدريب وتطوير عناصر النظام التعليمي. ونتأمل دعمنا ومساندتنا من منظمتنا العاملة اليونسكو لرعاية بعض المبادرات القائمة والمستقبلية، ولضمان تعليم جيد ومنصف وشامل لجميع مدى الحياة، والتزاما بتحقيق غايات ومقاصد الهدف الرابع للتنمية المستدامة 2030. انضمت ليبيا لتحالف التغذية المدرسية وشاركت في قمته الأولى
الذي عقد مؤخرا في باريس برعاية دولتي فرنسا وفنلندا وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي. السيدات الفضليات السادة الأفاضل، لقد حافظت دولة ليبيا على المشاركة والحضور في كل الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالثقافة والتراث والآثار والفنون والإعلام، كما استطاعت دولة ليبيا الانخراط في دراسات بعض الاتفاقيات والتوصيات والإعلانات الصادرة عن منظمة اليونسكو، والتي توجت بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الوطنيين في مصادقة دولة ليبيا على اتفاقية اليونسكو لعام 2003 بشأن صون وحماية التراث الثقافي اللامادي. كما انخرطت دولة ليبيا في أحدى برامج اليونسكو الرائدة، برنامج المعلومات للجميع، وقد نالت ليبيا شرف عضوية مكتبها، فضلا عن موافقة البرنامج على مشروع وطني يعنى بصون التراث والرواية الشفوية في ليبيا، والذي يصب في أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيين في تطوير آليات العمل للحفاظ وصون التراث الوثائقي، باعتباره ركيزة أساسية في حفظ تاريخ البلاد والتعريف به في الأواسط الإقليمية والدولية، ولحفظ وتثمين الذاكرة الوطنية، ولدعم وتقوية أسس وبناء السلام العادل والمنصف للجميع. سيداتي سادتي، حققت ليبيا نموا مضطردا في عدد مؤسسات البحث العلمي ومراكزه وهيئاته وتنوع اهتماماته بين موضوعات البيئة والطاقة والطب وريادة الأعمال والحوسبة والذكاء الاصطناعي والدراسات والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية، وأخرى تهتم بالابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، فيما ترتكز مراكز بحوث على بعض الجوانب الصناعية والاقتصادية. ففي الوقت الذي تسعى فيه الجهات المختصة بدولة ليبيا لتحسين جودة ومعايير الأنظمة الأكاديمية والبحثية، فإن نصب إلى المنظمة الإقليمية والدولية كاليونسكو للدخول في شراكة حقيقية معنا لتقييم واقعنا للبرنامج التعليمي العالي والتقني لتطوير استراتيجيات وطنية تراعي الحداثة والتطوير، والحاصل في هذا الحقل مع مراعاة المكتسبات على الأرض والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. يحظونا عمل كبير ورغبة جامحة في فتح كل المسارات، ونأمل تتوج ذلك من خلال تحقيق رغبة دولة ليبيا في استحضار منظمة اليونسكو على الأرض من خلال تفعيل بعض الاتفاقيات المتوقفة أو المنتهية لفتح مكتبها الوطني في ليبيا، ليكون قريبا من المؤسسات والجهات المعنية بمجالات عمل المنظمة، ويسهل بذلك تقريب وجهات النظر وتفعيله. وأخيرا أجدد تقديري وشكري الكبيرين لجهود جميع لالتئام هذا الحفل الدولي الكبير، وأثمن عاليا كل المبادرات، ونتمنى التوفيق للجميع. تفضلوا منا فائق التقدير والاحترام وقبول خالص الشكر والامتنان. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shukran. I now have the honor to invite to the microphone Her Excellency Ms. Katuna Totladze, Deputy Minister of Foreign Affairs of Georgia. President of the General Conference, Madam Director General, distinguished delegates, on behalf of the government of Georgia, I'm honored to address the 42nd session of the General Conference. I'm particularly honored to address this distinguished body on a truly historical day for my country. Just recently, the European Commission recommended the European Council to grant a candidate status to Georgia, irreversibly recognizing Georgia's future as member of European Community of Nations. Georgia has shown its strongest will to live up to its commitments, including strengthening of democracy, rule of law, protection of human rights, that was positively assessed by our partners in the EU. We do expect that EU leaders will support this recommendation in December and pave the way for accession negotiations. Ladies and gentlemen, for more than 30 years, Georgia shares ideas and values of UNESCO and recognizes the importance of its endeavors. Today, acknowledging the organization's efforts to summarize its emergency measures and actions, we reiterate our full commitment to contributing to this mobilization and support. As a strong supporter of multilateralism, Georgia welcomes the timely return of the United States of America to UNESCO and commends Director General's efforts in this regard. The reintegration of the U.S. is a strong act ensuring organizations moving towards universality and strengthening its initiatives throughout the world. Education is the cornerstone of sustainable and inclusive growth.
International cooperation is vital to accelerate the progress in pursuit of 2030's agenda and Sustainable Development Goal 4. The Vision 2030 development strategy of Georgia dwells on three main pillars of quality, equality, and governance. In the spirit of Georgia's national statement of commitment to transform education, we work to ensure investment in improving education infrastructure, further development of curriculum, modern and diverse education resources, and to invest in the professional development of teachers and educators. Georgia is enjoying close and fruitful cooperation with UNESCO to enhance the implementation process of the education reforms in Georgia. The mentioned cooperation includes working with the UNESCO Institute of Statistics, joining the Greening Education Partnership, as well as steps taken to ratify the Global Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education. We continue our firm and fruitful cooperation with the World Heritage Center. Let me thank the Center and its consultative bodies for support and recognition of our efforts toward the implementation of the World Heritage Convention, as well as for the valuable expertise assistance. Georgia multiplies its presence in international policy-oriented networks providing sustainable urban development. The role of culture and creativity in the development policies of the Georgian cities will be further enhanced in the light of Director General's recent decision to include the third Georgian city, Kutaisi, to Creative Cities Network. Dear colleagues, in 2024, we will celebrate the 70th anniversary of the Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict. Georgia, as a country with two occupied regions as a result of Russia's military aggression, attaches particular importance to the implementation of the Convention and its two protocols. In this respect, we acknowledge the paramount role of UNESCO. Our society considers the organization as a key stakeholder and strongly expects its efficient involvement in the process of protection of cultural property in the events of armed conflicts and occupation. Let me express deep concerns of the humanitarian crisis and human rights situation in Georgia's occupied regions of Abkhazia and Khin Valley region, South Ossetia, that significantly affect the livelihoods of the local population. Just 2 days ago, a Georgian civilian man, Tamas Ginturi, was brutally killed by Russian military near occupation line in a village, Kirbali, simply because he tried to enter historic Georgian church, pray at holy place, and visit his father's burial place. The creeping annexation, installation of barbed wire fences along the occupation line to cut off remaining links between the war-divided societies, deliberate eradication of cultural heritage, looting and illicit trade of cultural artifacts, restrictions on freedom of movement and deprivation of the right of children to be educated in the native language double our concerns. We still witness the alarming situation in Ukraine, in UNESCO's field of competence, resulting from Russia's ongoing unprovoked military aggression. Seeing the urgent necessity of the decisive steps, the reaffirming the importance of UNESCO's direct participation in the implementation of the relevant actions within the mandate, we welcome UNESCO's mission under the Emergency Assistance Program for Ukraine and support draft resolution on UNESCO's action in Ukraine. While today's crisis tends to be more complex than ever, we acknowledge the vital need for urgent and consolidated response. In this light, we mostly welcome the increasingly active role of UNESCO and stand ready to further contribute to the implementation of the organization's mandate. I thank you. Thank you. May I now invite to the floor His Excellency Alexander Pankin, Deputy Foreign Minister of the Russian Federation. Уважаемая госпожа председатель, госпожа генеральный директор, ваше превосходительство, дамы и господа, в международных отношениях происходят тектонические сдвиги. Видны попытки подменить ООН-центричную архитектуру мироустройства неким конъюнктурным порядком, основанным на правилах, которые привели к системному кризису, затронувшему и площадку ЮНЕСКО. И виной тому пресловутые двойные стандарты, избирательный подход и просчеты. На первый план выносятся и искусственно раздуваются одни международные сюжеты, и совсем ретушируются другие конфликты и проблемы, включая кровопролитие, жертвы и гуманитарный кризис на палестинских территориях.
Россия поддерживает арабскую инициативу и подготовленный проект резолюции по Газе, Палестине. Мы будем соавторами этого проекта. Кроме того, нам неприемлема ситуация, когда журналисты, культурное природное наследие, языки, учащиеся и другие делятся на достойных и недостойных содействия и внимания, на своих и на чужих. Навязчивая, замешанная на лжи и злобе украинизация повестки ведет ЮНЕСКО в тупик. Она отвлекает ресурсы от решения насущных вопросов в сферах компетенции организации, превращает эту площадку в пропагандистское шоу, включая, наверное, то, которое устроит сегодня неизвестно кем, как, когда и почему приглашенная сюда в качестве гест-спикера замужняя особа из Киева. Мы считаем, что не на пользу организации многолетний кадровый географический перекос, в пользу тех, кто привык смотреть на остальной мир свысока, с позиции комфорта и доминирования. Сейчас, как никогда раньше, необходимо вернуться к соблюдению буквы и духа устава ЮНЕСКО, укреплять подлинную многосторонность, двигаясь вперед на основе баланса интересов, уважения цивилизационного разнообразия и суверенного равенства государств. О том, что такой профессиональный взаимовыгодный диалог возможен, свидетельствуют итоги 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде. Мы убеждены, что едиными для всех должны быть и возможности по внесению полезного вклада в общую работу, и ответственность, включая финансовую. Конечно, недопустимы злоупотребления при допуске дипломатов и экспертов к деятельности организации, когда они месяцами ждут выдачи виз страны-хозяйки Франции. Мы выступаем за укрепление глобального приоритета Африка. Государствам континента необходимо содействие, в первую очередь, в укреплении собственного потенциала, чтобы находить африканским проблемам африканские же решения, самим формировать актуальную повестку дня, без навязывания рецептов извне. Это двигало нами при принятии решения о выделении добровольного взноса на проектную деятельность в Африке по линии Международной программы развития коммуникаций. Мы поддерживаем обновленную стратегию деятельности ЮНЕСКО в интересах малых островных развивающихся государств. Считаем, что для успешной реализации ЦУР-4 ЮНЕСКО необходимо сосредоточиться на подготовке учителей с акцентом именно на Африку и малые островные государства. ЮНЕСКО следует удвоить усилия, направленные на борьбу с дискриминацией в области образования. Мы призываем встать на защиту детей, принадлежащих к национальным меньшинствам, и реагировать на жесткое выдавливание русского языка из систем образования Латвии, Украины и Эстонии. С целью создания дополнительных стимулов для талантливых ученых и поддержки прорывных научных достижений нами инициировано, и мы финансируем крупнейшую ежегодную премию России и ЮНЕСКО в области фундаментальных наук имени Дмитрия Менделеева. Вторая церемония вручения состоится в декабре этого года в Москве. И уже 7-й раз подряд учрежденная российской компанией «Фосагро» программа «Зеленая химия для жизни» раздала исследовательские гранты молодым перспективным ученым из разных стран мира. Видим в Российском кодексе этики искусственного интеллекта, к которому уже присоединились почти 250 государственных и частных структур из 17 стран, весомый вклад в реализацию соответствующей рекомендации ЮНЕСКО. Отечественные эксперты готовы принимать участие в разработке новой рекомендации по этичному использованию нейротехнологий. Россия, как один из крупнейших доноров фонда для искоренения допинга в спорте в рамках соответствующей международной конвенции, последовательно отстаивает принцип чистого спорта. Сфокусированный на укреплении сотрудничества в рамках ЮНЕСКО по многоязычию, в том числе вносим вклад в международное десятилетие языков коренных народов. Их сохранение и распространение является долгосрочным и абсолютным приоритетом нашей государственной политики, который закреплен в Конституции России. Мы выступаем за включение культуры в качестве отдельной цели в повестку Дня развития на период после 2030 года. Необходимы конкретные шаги по повышению географической репрезентативности в списке всемирного наследия, усилению борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, обеспечению их возвращения и реституции странам и общинам их происхождения. За годы работы в составе исполнительного совета организации нами накоплен обширный опыт согласования важных вопросов по всем направлениям программной деятельности. В случае нашего переизбрания намерены, используя
свой опыт, экспертизу, справедливые и взаимоуважительные подходы и далее продвигать профессиональный деполитизированный диалог по программным вопросам и кропотливо работать по ключевым направлениям. Благодарю вас. Thank you very much, Mr. Deputy Minister. And now I invite to the floor His Excellency Mr. Ondrej Andris, State Secretary at Ministry of Education, Youth and Sports of Czechia. Madam President of the General Conference, Madam Chairperson of the Executive Board, Madame la Directrice Générale, Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to start with congratulating you, Madam President, on your election. The world finds itself at a critical crossroad in history, and we know that this organization cannot look away from the challenges that lie ahead. We as nations united under the UNESCO umbrella must forge a path forward. Czechia is prepared to play an active part in these efforts. Therefore, we are running for a seat in the Executive Board for the term 2023-2027, and we ask for your kind support. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme l'a dit Jean Amos Comenius, l'école est la manufacture de l'humanité. Et pourtant, l'accès à une éducation inclusive, de qualité pour tous, n'est pas toujours assuré. Il est même encore plus perturbé, notamment à cause de nouveaux conflits qui éclatent dans le monde. Les dernières attaques terroristes brutales du Hamas ont malheureusement plongé le Moyen-Orient dans une nouvelle escalade de violence. Elles menacent la dynamique positive vers la coexistence harmonieuse des Israéliens et des Palestiniens dans leurs propres États, où ils pourraient vivre dignement et en toute sécurité. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie constitue toujours une violation manifeste de la Charte des Nations Unies et du droit international, et ses effets sont dévastateurs. Je voudrais réaffirmer que nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Je suis fier que les écoles tchèques aient intégré les enfants réfugiés d'Ukraine sans tarder, afin qu'ils puissent poursuivre leurs études sans interruption. Nous apprécions énormément les efforts de l'UNESCO en faveur de l'éducation des enfants ukrainiens, des filles en Afghanistan et ailleurs. Sur le plan de l'avenir de l'éducation dans une plus large perspective, nous visons à moderniser le programme d'études selon les besoins du XXIe siècle pour préparer la jeune génération à relever les défis du monde d'aujourd'hui et l'équiper pour qu'elle soit un acteur de demain. En ce sens, nous apprécions la révision de la recommandation de 1974 que cette conférence générale va adopter. En Tchéquie, nous voulons poursuivre nos efforts pour réduire les inégalités sociales, promouvoir l'éducation pour tous et aider plus efficacement les élèves qui risquent d'échouer à l'école à la suite, entre autres, de la pandémie. Il est donc nécessaire de nous concentrer davantage sur la santé mentale et physique et sur le bien-être général. L'éducation inclusive et de qualité pour tous est un objectif à long terme de l'aide au développement tchèque et en particulier dans les pays africains. La Tchéquie se concentre sur l'amélioration des infrastructures scolaires, la formation des enseignants et sur l'accès des communautés défavorisées à l'éducation de qualité. Nous sommes heureux de voir se développer des coopérations interuniversitaires avec des pays comme l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Éthiopie, le Sénégal ou le Kenya. À notre époque de progrès techniques rapides, le pouvoir de transformation de l'intelligence artificielle et des neurotechnologies nous émerveille, mais aussi nous met au défi. La Tchéquie participe activement aux initiatives internationales et l'année dernière, nous sommes fiers d'avoir accueilli la première édition du Forum mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle à Prague.
Dans ce contexte, nous devons travailler à une application efficace des normes existantes en matière de droits de l'homme, à la fois en ligne et hors ligne. L'UNESCO doit jouer un rôle essentiel à cet égard, conformément à son mandat. En plus, il est extrêmement important de promouvoir l'éducation au numérique et aux médias, des sources d'informations fiables et le journalisme indépendant et de qualité. Nous soutenons les journalistes indépendants, notamment en tant que membres actifs du PIDC et de la Coalition pour la liberté des médias, ainsi qu'en tant que contributeurs au Fonds mondial de défense des médias. Excellencies, ladies and gentlemen, as confirmed by the conclusion of the Mondiacult 2022 World Conference, culture as a whole is a global public good. Czechia particularly emphasize the importance of creativity and arts education, which is an opportunity for the enrichment of the whole society. We need to cherish our common cultural and natural heritage. We deplore all the more the conflicts in which cultural heritage is destroyed because our collective memory is destroyed along with it. As a regular contributor to the Fund for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict, we stand by those who suffer from wars and are ready to help restore their cultural heritage as soon as possible. We have been sharing our expertise in the field of intangible cultural heritage with various small island developing states, and we look forward to explore further possibilities within the implementation of the operational strategy for SIDS. Unfortunately, our heritage suffers from the evolution of the environment we all live in. Not only in the context of the recent natural disasters in Morocco, Libya, and Afghanistan, Czechia feels it is necessary to pay even greater attention to the possibilities of reducing impact of human activities on ecosystems and reducing their contribution to the deepening of climate change. As a part of the international Geoscience and Geoparks program, Czechia disseminates the latest knowledge about relevant natural processes. Czech experts are involved in supporting the development of geoparks in economically and otherwise disadvantaged countries, especially in Africa and Latin America. Ladies and gentlemen, as Václav Havel said more than 30 years ago, the salvation of this human world lies nowhere else than in the human heart, in the human power to reflect, in human humbleness and in human responsibility. We still believe that there is a time left for this global revolution in the sphere of human consciousness in order to succeed in building the defenses of peace in the minds of men and women. I thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Your Excellency. I would like to invite now His Excellency Mr. Tim Watts, Assistant Minister for Foreign Affairs of Australia, to be with us. Thank you, Madam President, Madam Chair of the Executive Board, Madam Director General, distinguished delegates. May I join with others in warmly congratulating you, Madam President, on your election to this important post and assure you of Australia's support as you steer the work of our conference. May I also congratulate you, Madam Director General, for your ongoing leadership of the organisation. As an international community, we are witnessing conflict in far too many places of the world. We are confronting global pressures, such as climate change and health and food insecurity. In this context, it would be easy to lose sight of the importance of UNESCO's work on international cooperation through education, sciences, culture, and information. However, cooperation in these fields can be of enormous value in the pursuit of peace and security. It's therefore vital that all member states continue to play their part and make their voices heard in supporting the work of our organisation. Australia continues to contribute to all of UNESCO's pillars. On education, we maintain our long-standing involvement in the development of the Global Convention on the Recognition of Higher Education Qualifications through early ratification and active engagement in its implementation.
Like UNESCO, we are deeply committed to supporting education, particularly the education of women and girls, whose development is, the evidence shows us, so critical to the broader successes of any society. Reflecting the importance of First Nations, peoples and their cultures to our national identity, we have been closely engaged on the Global Task Force for Indigenous Languages, representing the Asia-Pacific group. Elsewhere, we are active in the Creative Cities networks, with 7 Australian cities now proud to be a part of this growing family of world centres of creativity. Australia's deep commitment to the aims and values of the World Heritage Convention is well recognised by our fellow member states that have honoured us by electing Australia to the World Heritage Committee 5 times, most recently from 2017 to 2021. Australia's expertise in ocean sciences is also well known, and our ongoing commitment is reflected in our long-standing participation and membership of the Executive Council of the Intergovernmental Oceanographic Commission. In September of this year, Australia hosted the 11th meeting of the World Network of Island and Coastal Biosphere Reserves, and we have actively contributed to the negotiations on the recommendations on open science and the ethics of artificial intelligence. We continue to work with fellow member states on issues of common interest, including as members of the Group of Friends on the Safety of Journalists, to ensure that the vital work of journalists in the protection of the fundamental human rights of freedom of expression and access to information is defended. And in the Group of Friends of Ukraine, we have supported UNESCO in matters relating to the observance of human rights and fundamental freedoms in areas of UNESCO's competence. In short, we are proud of our work with UNESCO as a founding member and signatory to many conventions, and in our service in UNESCO bodies over decades. But we recognise that the pressures on the multilateral system are immense. We must all step up to do even more to protect the international system and help it to evolve to meet the challenges of today and those of the future. And Australia's nomination to the Executive Board in 2023-2027 reflects our determination to do so. We have experience, knowledge, and unique perspectives to offer. Australia is home to peoples from nations all over the world. Our diversity connects us to every corner of the globe. And we draw on the knowledge and expertise of Australia's First Peoples, carrying forward the oldest continuous culture on Earth. We are committed to addressing climate change in Australia and beyond, recognising the impacts on culture and the environment, as well as on people and economics. We are helping to protect World Heritage listed sites globally, including Australia's World Heritage listed reefs and rainforests, and the extraordinary biodiversity that they support. We are supporting small island and blue Pacific countries, the nations most threatened by climate change, in their advocacy to address this existential issue. Australia has always been an advocate for the interests of small and medium countries. We have always believed that the small and medium countries of the world, including Australia, must work together. This is reflected in so much of our work, including with small island developing states as well as Priority Africa, in achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development, including SDGs. We need global solutions to solve our global problems. Australia is committed to working with all of you in developing these solutions. Solutions where education, science, culture and communication come together to build knowledge and shared understanding. Where we realise that we have more in common with each other than we have differences. It is only through this realisation and understanding that we will find the peace for which UNESCO stands. Thank you. Thank you, Your Excellency. Let me now give the floor to His Excellency Mr. Dean Roy Bernard, Permanent Secretary in the Ministry of Culture, Gender, Entertainment and Sport of Jamaica. Madam President, Madam Director General,
heads of delegation, ladies and gentlemen, greetings from the government and people of Jamaica. Madam President, congratulations and every good wish during your tenure. Amidst rising global tensions, Jamaica's resolve to design and build new and sustainable bridges of peace remains unshakable. After all, Jamaica's national pledge underscores this commitment when we declare that we will continuously play our part in advancing the welfare of the whole human race. That is part of our oath. Madam President, not even the 5.6 magnitude earthquake we experienced recently could shake that resolve. But it did remind us that we need global dialogue and action to build resilience for the protection of our people and the heritage of small island developing states. The needs of SIDS must continue as a priority area of focus within UNESCO's global policy, deploying artificial intelligence and other technologies in service of this goal. Early warning systems inclusive. Jamaica welcomes the 2023 to 2029 UNESCO operational strategy and looks forward to its adoption by the 42nd General Conference. The implementation of the 6 accelerators elaborated is critical to success. Robust multi-stakeholder partnerships is also necessary. Equally important is the strengthening of field offices serving SIDS countries. Multi-stakeholder partnerships can positively impact climate change, digital transformation, and the empowerment of our youth. We commend the inclusion of the Partners Forum and this year's Youth Forum revolved to re-examine our modalities, to act for the common good and with respect to common resources. Let's embrace the opportunities to overcome conflicts, climate disruptions, and leverage digital transformation. We echo the call of member states at the Mondial Cult 2022 in Mexico for the UN Secretary General to firmly anchor culture as a global public good. We fully support the establishing culture as an SDG, as we share the view that it contributes powerfully to sustainable development, provides cohesion where gaps exist in achieving our SDGs, and stands as an invaluable resource in mitigating crises, building climate resilience, peace, and security. Madam President, Jamaica and the wider Caribbean continue to experience challenges to development, a direct consequence of the transatlantic chattel enslavement and colonialism. This is evident in poverty, insufficient financing for development, violence and crime, crippling debt, climate injustice, and other maladies. Reparation represents an opportunity for remediation and reconciliation for the chattel enslavement. Jamaica urges greater progress on the roots of enslaved people and notes the Executive Board's consideration of this issue. We encourage the Secretariat to advance work on the preparation of a special edition of the Courier to enhance the visibility of the project. We have called for an extension of the International Decade for People of African Descent. Jamaica looks to UNESCO, the global flagship, to lead the process towards a global summit on reparations throughout the United Nations systems. We need to re-examine the goals and targets of the 2005 Convention for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Article 16 obliges developed countries to facilitate cultural exchanges with developing countries in global trade, economy, and improving the state of artists in countries of SIDS. Jamaica, therefore, looks forward to its full and effective implementation,
given its immense potential to revitalize and energize our creative industries. Transculture is an important step in this direction. Jamaica remains committed to promoting artificial intelligence and has contributed to the recommendation of the ethics of artificial intelligence accordingly. We therefore welcome the published guidelines on AI and higher education and urge that there be timely and relevant research and publication in these areas. We are pleased to maintain our involvement in the Information for All program in which we currently serve as Vice Chair. IFAP must feature prominently in the program of UNESCO. UNESCO must continue its work to leverage the many opportunities and mitigate the risks associated with AI. Jamaica's leading role in communication and information led to the UN Declaration of Media and Information Literacy Week. We continue to play our part through initiatives such as the annual Artificial Intelligence for Information Accessibility Conference, for which Jamaica is lead organizer. Jamaica welcomes the support of UNESCO for its newly launched Education System Transformation Program under the theme Trend. Madam President, we express our desire to serve on the World Heritage Committee. We agree that World Heritage is uniquely able to unify people, stimulate dialogue, and preserve the memory of the world. We also seek membership on the International Coordinating Council of the Man and the Biosphere and CGEPS. Madam President, Jamaica commends UNESCO for the adoption of the resolution to fund the elimination of doping in sports at the 9th Conference of Parties for the International Convention Against Doping in Sport, and for agreeing to continue the consultative work to determine the framework governing the funding of the World Anti-Doping Agency, WADA. We also endorse UNESCO's Fit for Life program and commit to replicating best practices and programs Jamaica recognizes and applauds the work of UNESCO Cluster Office for the Caribbean and invite UNESCO headquarters to improve its resources to drive initiatives through that office. Madam President and Excellencies, the greatness of man is not in how much wealth he acquires, but in his integrity and his ability to affect those around him positively. So said reggae icon Bob Marley. May we be so guided. One love, one heart. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. I would like to invite now Her Excellency Ms. Shermina Powell-Richardson, Secretary General of the Ministry of Education, Culture, Youth and Sport of Sint Maarten. Madam. President of the General Conference, Chairperson of the Executive Board, Director General, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, permit me on behalf of the friendly island of Sint Maarten to bring you warm greetings. Madam President, on behalf of the government of Sint Maarten, I extend our heartfelt congratulations to you on your new election as the President of the 42nd session of the General Conference. We wish you much strength and wisdom during your tenure. I am delighted to share our efforts to enhance public education in Sint Maarten. Our focus has been on utilizing technology to motivate students, enhance learning, and make lessons more interactive. To this end, we've installed digital boards in every public school classroom and provided every public school teacher and staff member with new laptops. These initiatives align with the UNESCO strategy on technological innovation in education 2022-25, which aims to promote human-centered innovation in educational technology, ensuring equitable and inclusive quality education for all, and lifelong learning opportunities. We seek to leverage technology to make learning more inclusive, effective,
and relevant. Madam President, I am also pleased to announce that the Council of Ministers of Sint Maarten has approved the Higher Education Ordinance, which has also been presented to the Parliament for ratification. The Higher Education Ordinance holds significant importance for Sint Maarten, as it serves as a fundamental framework that governs and regulates higher education on the island for all private, government-funded, and public higher education institutions. This ordinance is crucial for shaping the educational landscape on our island, promoting excellence in education, lifelong learning, and contributing to the overall development of our people. Madam President, it has been 6 years since Sint Maarten was severely affected by a Category 5 hurricane. As a small island development state, we understand the pressing threats posed by climate change and the need for adaptation and mitigation strategies. Sint Maarten supports the UNESCO Operational Strategy for Small Island Developing States 2023-2029, focusing on resilience, sustainable development, disaster risk reduction, and climate change adaptation. Sint Maarten applauds UNESCO for the installation of a UNESCO SIDS section and calls for additional human and financial resources for the effective implementation of the operational strategy for SIDS. Since UNESCO field offices are instrumental for planning, implementation, and monitoring of activities to achieve impact with and within SIDS, we also call for the UNESCO Kingdom Cluster Office for the Caribbean to also have the necessary human and financial resources to effectively assist the countries in this region. Sint Maarten, like other SIDS, looks forward to SIDS receiving global priority recognition. I am pleased to share that the joint nomination by Sint Maarten, Curaçao, Suriname, and the Netherlands on the documentary heritage of the enslaved people of the Dutch Caribbean and their descendants has been inscribed in the UNESCO International Registry after being inscribed in 2017 in the memory of the World Register for Latin America and the Caribbean. This is Sint Maarten's second inscription in the UNESCO International Registry and the memory of the World Register of Latin America and Caribbean. In the realm of culture, Sint Maarten reaffirms its support for the Mundiakal 2022 Final Declaration from the UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development. We are committed to fostering sustainable cultural and creative sectors, supporting the creative economy, and ensuring the rights of artists and cultural professionals. We are also committed to engaging artists and cultural professionals in participatory dialogues by establishing an artists guild to begin creative industry mapping and artist professional development. Sint Maarten is currently in discussions with our kingdom partners and the Regional Anti-Doping Association to determine the best way to implement the anti-doping practices as outlined with the Anti-Doping Convention. To conclude, Madam President, Sint Maarten intends to co-ratify the Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage as it is ratified by the Kingdom of the Netherlands. We are also committed to the implementation of the 2030 Agenda for the Sustainable Development Goals in order to achieve and promote educational, cultural, and social economic development in our country through the 5 sectors
of the UNESCO mandate. I thank you. Thank you very much, Your Excellency. Ladies and gentlemen, we will take a break from our debate in order to be able to welcome our special guest, the First Lady of Ukraine, Madam Olena Zelenska. First Lady, Madam Olena Zelenska, Madam Chairperson of the Executive Board, Madam Director General, ladies and gentlemen, in my capacity as President of the General Conference of UNESCO, I must say it is a great honor to welcome to this 42nd session our guest speaker. Madam First Lady of Ukraine, we are looking forward to listen to you. The floor is yours. I will speak Ukrainian, so please put on your headphones. Шановна пані голово, шановна пані генеральна директорко, пані та панове, моя промова буде емоційною. Вона не може бути іншою, враховуючи те, що відбувається в моїй країні з нашими людьми, з нашою культурою. Ви знаєте наші втрати. І ми дякуємо за те, що ЮНЕСКО продовжує фіксувати кожен напад на нашу спадщину. Моя промова буде багатослівною, тому що, на жаль, дуже складно лаконічно викласти все, що ви маєте почути. За кілька днів до мого візиту сюди, 5 листопада, як часто це буває вночі, російські війська атакували Одесу. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала будівля Одеського національного художнього музею. Художній музей в Одесі, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, минулої ночі знову постраждав від російського удару. ЮНЕСКО рішуче засуджує атаку. Культурні об'єкти мають бути захищені відповідно до міжнародного права. Це було ваше повідомлення, шановні присутні. Новини про культуру в Україні зараз здебільшого саме такі. Театр в Чернігові. Перед цим історичний центр Львова. Свято-Преображенський собор, знову Одеса. А перед цим десятки інших пам'яток нашої культурної спадщини. Музеї, бібліотеки, театри, галереї. Більш ніж 1700 об'єктів культурної інфраструктури постраждало за ці 1,5 роки. Новини про освіту. 3428 закладів пошкоджено. 365 зруйновано повністю. Третина українських дітей навчається тільки онлайн. Новини спорту. Постраждали 343 спортивні об'єкти, 95 зруйновано повністю. За 1,5 роки загинуло 361 відомий український спортсмен та тренер. Але це тільки цифри. Але за кожною з них історія втрати. Ми втрачаємо. Ми усі з вами втрачаємо. Але для нас всі ці музеї, церкви, театри
це не просто абстрактні пам'ятки, це частина нас, міста, які будували наші пращури, де росли ми, де ходять в школу наші діти. Ми можемо відновити більшість споруд, але ми не зможемо повернути втрачених людей. Людей, що могли створити ще. За протоколом я не можу демонструвати на екрані, що за мною відео і фото. Тому вам доведеться уявляти. На фото усміхнена жінка, довге русяве волосся, строката сорочка, сяючий погляд, спокійний, врівноважений. Фото наповнене літнім світлом, настроєм простого щастя. Ірина Осадча, директорка Куп'янського краєзнавчого музею, це Харківщина, рятувала експонати під час окупації. Після звільнення міста продовжила свою справу. 25 квітня цього року російська ракета С-300 влучила просто в музей, і Ірина загинула. Вона загинула там разом зі своїми експонатами. Архівне фото 60-х років минулого століття. Тендітна дівчина з товстенною, довгою, чорною косою, як носили в давнину, але в модному червоному пальті, граційно позує біля величезного панно її роботи, ескізу модної сукні з елементами національної української вишивки. Любов Панченко, без перебільшення, була одною з найвідоміших українських художниць. Модельєрка, що належала до мисткинь-шістдесятниць, які відроджували і поширювали українське під час відлиги в СРСР. А зараз маєте уявити її останнє фото. Тонкі старенькі руки тримають принесений кимось букет. Нерозуміючий погляд. Занадто пізно потрапила до лікарні. Вона померла 30 квітня 22 року на 85-му році життя після місяцю голоду в Бучі. Наступне фото вам буде важко собі уявити, бо соціальні мережі приховують подібний контент від чутливих користувачів. Фото з архіву слідчих, що займалися ексгумацією тіл, знайдений в братській могилі Ізюмського району Харківщини після звільнення регіону. Тіло чоловіка з кульовими отворами. Захоронене не одразу. Більше місяця пролежало просто неба. За свідченнями знайомих, чоловіка викрали 24 березня 22 року. Весь час до ексгумації його місцезнаходження було невідоме. Так знайшли письменника Володимира Вакуленка, автора, зокрема, багатьох дитячих віршів, лауреата літературних премій. Перед викраденням він встиг закопати під вишнею в своєму садку свій щоденник. Свідчення про окупацію, передчуття скорої загибелі. Винищення – це те, що приходить на думку. Тут у залі зібралися люди, яким не байдужа культурна спадщина усього людства. В списку ЮНЕСКО уже понад 270 наших пошкоджених пам'яток. Дякую, що ретельно документуєте, що привертаєте увагу світу до того, що з нами робить нападник, і що не втомлюєтеся нагадувати: вбивство культурної спадщини під захистом – воєнний злочин. Ми живемо в дуже крихкому світі. І коли втрачається одна спадщина, насправді втрачає весь світ. Навіть якщо цього поки що не розуміє, бо втрачається розмаїття, втрачаються можливості. Ми вдячні генеральній директорці пані Одре Азуле за мужній крок, візит в Україну під час війни навесні цього року і за всю допомогу у відновленні тих наших цінностей, які можна відновити після російських обстрілів. Вдячні за новостворений офіс ЮНЕСКО в Києві, за надання 20 об'єктам культурної спадщини України посиленого захисту ЮНЕСКО. Насправді, сьогодні ЮНЕСКО – одна з небагатьох світових організацій, яка дійсно дієво стоїть на кордоні між цивілізацією і хаосом, між пам'яттю і культурою та сучасним варварством, яке, на жаль, має багато облич, але яке легко впізнати за бажанням руйнувати.
Ми просимо про розширення присутності ЮНЕСКО в Україні. Зараз я поясню чому. Чому це важливо. Масштаби злочинів неймовірні. Нам знадобляться десятки років, щоб поновити зруйноване. Але найголовніше – це зафіксувати, що відбувалося і відбувається. Ми знаємо, наскільки це важливо, тому що, на жаль, для нас ця історія – це страшний флешбек з минулого. Одна з речей, якими були зайняті наші думки цими днями. 3 листопада – трагічний день в історії України. Цього дня у 1937 році було розстріляно понад 100 діячів української культури та мистецтва в урочищі Сен-Дармох, що в Карелії, Росія. Загалом від 27 жовтня по 4 листопада там було розстріляно 1111 осіб різних національностей, в'язнів силовецьких таборів. Після розвалу СРСР були відкриті архіви КДБ і стало відомо, що серед розстріляних були Лесь Курбас, театральний режисер-новатор, легенда України, драматург Микола Куліш, філософ і письменник Валеріан Підмогильний і багато інших. Я не можу перелічити всі прізвища. В Україні називають цю плеяду «розстріляне відродження». Усі вони стали українськими класиками і могли стати класиками світовими. Всі вони були у розквіті сил – 36-50 років. А ще були розстріли в урочищі Биківня під Києвом. Биківнянський ліс поховав від 20 до 100 тисяч осіб. Серед жертв також діячі культури, що були названі ворогами народу за лояльність до українського і розвиток українського. В 70-ті роки дисиденти в тюрмах, психіатричних лікарнях. Ось чому ми так зараз обороняємося. Бо цей раз може стати фінальним актом цієї трагедії. Так нам потрібні свідки, авторитетні свідки з гарантіями недоторканості. Тому що навіть зараз свідчити про терор може бути небезпечно. Я розповіла вам тільки що про Сен-Дармох. Російський історик-дослідник Юрій Дмитрієв, той, що знайшов колись в урочищі ті самі розстрільні ями і розповів світові правду про злочин, зараз засуджений в Росії на 15 років в колонію суворого режиму за сфабрикованими звинуваченнями. Я закликаю вас, прошу не забувати цю історію. Те, що переживає Україна, не має бути проблемою лише України. Це атака не тільки на нас, на все, що цінне для нормальної людини, на саму цивілізацію, ту, яку так віддано захищає ЮНЕСКО. Просто на сьогодні між варварством і цивілізацією опинилися ми. І намагаємося захищати життя від знищення, від стирання, щоб більше ніхто не втрачав ні історію, ні життя. Конституція ЮНЕСКО незмінна із закінчення Другої світової війни. У ній сказано, оскільки війни починаються в свідомості людей, саме в свідомості людей необхідно створити захист миру. Тож я закликаю вас ще більше підтримувати Україну, українців, які не починали цю війну, не хотіли її. Бо захист України нині і є захистом миру в світі, захистом гуманізму та демократичних принципів і гідності, які є основоположними для ЮНЕСКО. Дякую. On behalf of the member states, I would like to thank the First Lady of Ukraine for her speech. Madam Zelenska, we were deeply moved by your presence. I would like to kindly ask you to remain seated until the First Lady of Ukraine leaves the room. And then we will restart our debate.
in order to listen to the last 4 speakers of this session. So let me invite Her Excellency, Ms. Dominique McCartney-Russell, the National Director of Education of Bahamas, to take the floor. Madam President, congratulations. Madam Director General, ministers, representatives of the various delegations, distinguished ladies and gentlemen, a pleasant good afternoon. It is an honor and esteemed privilege to address the 42nd session of the General Conference of UNESCO on behalf of the Minister of Education and Technical and Vocational Training for the Commonwealth of the Bahamas. I bring greetings on behalf of our Governor General, Her Excellency, the Most Honorable Cynthia A. Pratt, the Honorable Philip Davis, Prime Minister, the Honorable Glenys Hannah Martin, Minister of Education and Technical and Vocational Training, and indeed the people of the Bahamas. We are proud that the Bahamas continues its partnership with UNESCO to achieve the Sustainable Development Goals and the improvement of the human condition. The world is plagued with unsurmountable social, economic, and environmental challenges. Climate change is a priority, particularly for small island development states. I am pleased to say that our country hosted its inaugural 2-day Climate Change Guardians Workshop promoting climate change awareness in public school students. This was made possible through funding received from the UNESCO Participation Program. Public school students from across our archipelago participated in the workshop, which addressed topics including climate change and its effects on the Bahamas and Caribbean SIDS, and climate change action and mitigation measures. Students brainstormed possible solutions, adaptations, and mitigation measures to tackle the changing climate and its related disasters in the Caribbean. Still reeling from the adverse effects of COVID-19, the Bahamas, like many other countries in the Caribbean and the world, has put in place measures to promote learning recovery due to the tremendous learning loss brought on by the pandemic. Consequently, the Ministry of Education and Technical and Vocational Training engaged Renaissance to test for fundamental literacies on all of our public school students. The results have been analyzed, and in an effort to equitably move forward all of our educational opportunities, and strategies are being implemented. Since the remediation efforts have been launched, substantial improvement in foundational skills has been noted among our students. Another strategy to promote learning recovery is curriculum reform. The Ministry of Education and Technical and Vocational Training has prioritized the curriculum at the lower primary level with accented focus on literacy and numeracy. The ministry is also realigning the curriculum to include more experiential and authentic learning, which includes students gaining access to more hands-on learning outside of the classroom. Additionally, the ministry has expanded its cluster program, a technical course for students in junior high.
This program affords students access to a modular format which gives them an early introduction to a range of technical subjects, including plumbing, small home repairs, electrical wiring, welding, carpentry, and construction. In this vein, there is also the emergence of our Polytechnic Institute, which will allow more senior high school students access to technical training in a number of trades. Accordingly, 26 new technical teachers have been hired throughout the Bahama Islands. Further to curriculum reform, our ministry has recently embarked on a mathematics study, which came as a result of noticeable anxiety in the subject of mathematics amongst our students across our chain of islands. Sustainable Development Goal 4 speaks to inclusivity and equity in education, ensuring equal access to all, including persons with disabilities. In this regard, we have recently employed 22 special education teachers across the archipelago. Our educators provide special pull-out and self-contained programs. Earlier this year, our ministry, led by the Honorable Glenys Hannah Martin, mandated the Commission to revise the Bahamas High School Diploma to be more inclusive, allowing for equivalencies in technical areas and special education. The ministry is also in the process of rebranding and expanding our Refocus program to build and sustain student support systems. This enterprise allows at-risk students to learn in smaller environments with access to counseling, anger management sessions, and conflict resolution skills. Another strategy to mitigate violence among young people is the recent expansion of our HYPE Helping Young People Excel program. This program engages primary school students in a tiered approach to teach leadership and discipline. Moreover, an increased number of school resource officers have been assigned to schools throughout our country. They serve not only as protection for staff and students, but also as mentors for our students through the implementation of programs to promote behavior modification and academic improvement. The digitization of our schools continues to also be a priority, and I am pleased to report that 95% of our schools have been outfitted with the infrastructure for internet connectivity. Our Department of Education is in the process of optimizing connectivity by increasing the speed and bandwidth to ensure that all staff and students have access to instructional digital platforms. Due to our geographical landscape, a number of our Family Island students continue to use the Department of Education's virtual platform to engage in classes so as to ensure equal access to a variety of subjects across the curriculum. Our ministry recognizes the significance of remaining on the cutting edge of technological advances. A number of our public high schools participate in coding and robotics. Some school administrators have undergone professional development sessions in artificial intelligence and, of course, cybersecurity. The Bahamas Ministry of Education and Technical and Vocational Training acknowledges the immeasurable value of the arts in education. Particularly against the backdrop of learning loss, we have prioritized the integration of arts and culture into the curriculum because of the advantage of increased cognitive development, improved attention, and attendance. Madam President, as our ministry continues to carry out its vision of fostering academic excellence, social responsibility, and access to multiple literacies that will enable students to make meaningful contributions as global citizens, we continue to pledge our full support for effective collaboration and meaningful partnership with UNESCO as we together chart the course to a sustainable future for all. Thank you. Thank you very much. I would like to kindly and respectfully ask you to keep silent, especially in the back. We have still 3 more speakers, and I invite on this occasion Son Excellence Monsieur Ha Kim Ngok,
Deputy Foreign Minister of Viet Nam. Thank you. Madam President of General Conference, Madam Chairperson of the Executive Board, ladies and gentlemen, at the outset, I would like to extend my warmest congratulations to Madam Simona Mirela Miculescu on your election as the President of the 42nd UNESCO General Conference. Ladies and gentlemen, the world is at a critical juncture. At a time of great inequalities, climate and environmental crisis, violence and armed conflicts, UNESCO's role is more critical than ever. Its mission of building peace in the minds of men and women needs to be treasured and pursued. Making the most of dialogue and multilateralism in the spirit of openness, inclusiveness, equality, and mutual benefit has never been so important. As a nation devastated by decades of war, Vietnam appreciates deeply the value of peace, cooperation, and development, and is ready to join hands with the international community in this regard. Madam President, Vietnam highly commends the Director General and the Secretariat for the achievements over the past years, remarkably in response to the pandemic and in putting forth visionary agenda to strategically reposition UNESCO for the future. We appreciate the ongoing endeavors to advance interdisciplinary approach, diversify sources of revenue, and foster global partnership. We welcome UNESCO's actions and program of emergency assistance in its fields of competence for countries affected by crisis or conflicts. Since the previous General Conference, we can be proud of what have done to deliver on UNESCO's mandate. Most notably, these included the Transforming Education Summit, Mondiacult, UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, etc. Vietnam has also made meaningful contributions in this regard, including the 50th anniversary of the World Heritage Convention, the Science, Ethics, and Human Development Conference, etc. Especially the International Conference on Harnessing UNESCO Designations for Sustainable Development, held in Vietnam earlier this July, provided a vision for how UNESCO designations can be promoted and their potentials can be realized to advance the Agenda 2030. Distinguished delegates, given the unprecedented global challenges, UNESCO has a champion role to play in fostering multilateral cooperation. Vietnam fully supports the draft 42C5. We support the sharpened commitment, increased resource allocations for result-oriented actions in global priorities, Africa and gender equality, and priority groups, SIDS, and youth. Vietnam commends UNESCO's continued leading role in achieving SDG 4, quality, equitable, and inclusive education and lifelong learning for all. It is necessary to further promote a culture of peace, continue UNESCO's crucial work of preserving heritage, facilitating intercultural dialogues, and fostering artist creative activities. We welcome the concrete follow-ups of the UNESCO recommendations on open science and ethics of AI. Vietnam will continue to fully support UNESCO's work through biodiversity conservation, water security, ocean governance, and response to climate change. Ladies and gentlemen, at this extraordinary moment in history, let's work closely together
for UNESCO's enhanced relevance in the 21st century and for a better world. With success stories in cultural, social, and national development, Vietnam stands ready to share good practices and experiences in a number of issues at the heart of UNESCO mandate. You can count on Vietnam's strong commitment as an aspect candidate for the World Heritage Committee for the term 2023-2027 to harness cultural heritage as a vector for peace, resilience, and sustainable development. I thank you. Thank you very much, Your Excellency, and thank you. Now I would like to invite Her Excellency Ms. Nicolette Stoddart, Deputy Director for UN Partnerships in the Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. You have the floor, Madam. Madam President, Madam Director General, Ministers, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, it is my honour to address you all today. The world feels a very different place now than when we last came together for a general conference. At that time, we celebrated 75 years of UNESCO, 75 years of collective multilateral action to protect and preserve the best of humanity. In the 2 short years that have elapsed, we have been horrified by Russia's unprovoked, premeditated attack on Ukraine, the deaths of journalists, the disruption of education for millions of children, the damage to heritage, both cultural and natural. We have witnessed the tragic rolling back of women and girls' rights in Afghanistan, with a staggering 80% of school-aged Afghan girls and women now out of school. And in the last few weeks, the worst terrorist attacks in Israel's history and the devastating humanitarian crisis in Gaza. This is not a time for celebration. It's a time for reminding ourselves of the reason we all joined this organisation. Peace in the minds of men and women is what we signed up for, and the events of the last 2 years have brought into sharp focus the essential nature of this mission. It truly is a time to come together, and so we are delighted to welcome back the United States of America to our membership, and are equally delighted to see the organisation's finances returning to a more sustainable footing. The UK wishes to thank the Secretariat for their quick work in formulating a revised programme and budget to support deeper progress across each of the sectors. Today, more than ever, hard-won gains for girls' and women's rights are under threat and need to be defended and extended. As a committed defender of every child's right to 12 years of quality education, the United Kingdom continues to provide voluntary funding for the Global Education Monitoring Report and UNESCO's Institute of Statistics. We pledged £4.4 million to the UIS and £3.2 million to the GEM report for the period 2022 to 2027. In March this year, we published an International Women and Girls Strategy, which sets out how we will work for the rights, freedom and potential of all women and girls through education, empowerment and ending violence. We would be delighted to share further details of this strategy and look forward to continuing to work closely with UNESCO and many member state partners on this critical agenda. The UK remains a strong advocate of foundational learning for all and of UNESCO's leadership on climate and education. We are proud to have been actively involved with the Greening Education Partnership from day one and encourage other countries to join this global partnership to prepare every learner for a climate-positive future. The UK also commends UNESCO's continued leadership on media freedom and the safety of journalists. We have been working closely with UNESCO on this agenda for several years, including establishing the Global Media Defence Fund, to which we have committed £3 million over 5 years. The fund has supported 120 projects helping over 5,000 journalists worldwide, nearly 1,500 lawyers and 200 NGOs. Recognising the increasing importance of access to the internet, to the free flow of information and to media freedom, we co-hosted the Global Conference for the International Day for Universal Access to Information with UNESCO this September in Oxford.
This event brought together, for the first time, multidisciplinary experts and practitioners from the fields of media freedom, internet shutdowns, disinformation, gender, development and elections. Following the event, the Oxford Statement was adopted, affirming the paramount importance of the online space in facilitating access to information and as an enabler to a broad range of human rights, including media freedom. We would like to express our appreciation to ADG Jelassi for his insightful participation. And last week, our Prime Minister convened the first global summit on AI safety at Bletchley Park, one of the birthplaces of computer science. We wish to extend our deep thanks to ADG Ramos for her important contributions. In the field of science, the UK is pleased to continue to contribute to the Intergovernmental Oceanographic Commission and Hydrological Programme. We welcome the Executive Board's decision to increase the share of the regular budget apportioned to the IOC. This is critical to enable UNESCO to deliver on its responsibilities under the UN Ocean Decade. On culture, we are pleased to announce that we have introduced new legislation that builds special regard for the preservation or enhancement of all designated heritage assets and their settings, including World Heritage, into the planning process for the first time. We are also committed to continuing to support heritage protection projects across the world, including in Ukraine, through the UNESCO Heritage Emergency Fund and our own Cultural Protection Fund. Finally, Madam President, I am pleased to remind colleagues that after a pause of 4 years, the UK is once again a candidate to the Executive Board of UNESCO. We look forward to the valuable and much appreciated support of state parties. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. Et maintenant, j'ai le plaisir d'inviter Son Excellence Monsieur Philippe Franck, ambassadeur et délégué permanent de France auprès de l'UNESCO, de prendre la parole en guise de dernier intervenant de la session. Merci, Monsieur l'ambassadeur. S'il vous plaît. Madame la directrice générale, Madame la présidente de la conférence générale, que je félicite pour son élection, Madame la présidente du Conseil exécutif, que je salue pour la réussite de son mandat, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, chers collègues, chers amis, je suis effectivement heureux de clôturer et d'être celui qui va libérer tous nos collègues ce soir. La France s'associe à la déclaration que l'Union européenne va prononcer, notamment sur la guerre en Ukraine et la situation au Proche-Orient. C'est avec douleur et gravité que j'interviens aujourd'hui devant vous, au nom de mon pays, la France, alors que des civils, des femmes, des enfants sont une nouvelle fois les principales victimes d'un conflit, celui du Proche-Orient. Parmi eux, des citoyens français. 40 Français ont été tués par le Hamas lors de son attaque terroriste du 7 octobre dernier. De nombreuses familles de Français, avec leurs enfants, habitent Gaza. Nous essayons de les évacuer. Plus de 100 d'entre eux ont déjà été évacués. 8 Français ont disparu ou ont été enlevés. La France appelle à la libération des otages détenus à Gaza. Nous réitérons notre appel à protéger toutes les populations civiles à Gaza, conformément au droit international. Il est essentiel de garantir un accès humanitaire sûr, rapide, sans entrave et durable, au bénéfice des populations civiles de la bande de Gaza et d'instaurer une trêve humanitaire. C'est pourquoi le président de la République française, Emmanuel Macron, a décidé d'organiser à Paris le 9 novembre, demain, une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza. En ces temps difficiles de violence, de conflits dans le monde, la France soutient pleinement, avec espoir et confiance, le travail constructif et protecteur de l'UNESCO et de sa directrice générale. C'est pour continuer à construire et à protéger au sein de l'UNESCO que la France est candidate à sa réélection au Conseil exécutif pour la période de 2023 à 2027. Notre contribution au 5e rang pour le budget ordinaire, au 5e rang pour les versements volontaires,
avec une somme globale de 35 millions d'euros, en augmentation chaque année, marque la solidité de notre engagement. Dans ce moment de crise, la France se réjouit des moyens supplémentaires apportés par le retour des États-Unis et la contribution américaine et salue le budget 42C5 révisé qui permet de renforcer l'action de l'UNESCO comme nous le souhaitions, notamment en donnant plus de moyens aux dispositifs hors siège. Mesdames, Messieurs, les grandes priorités de l'UNESCO sont aussi celles de la France, l'égalité de genre, en particulier l'éducation des filles, la priorité Afrique, qui fait l'objet de toute notre attention, mais aussi, en ces temps de guerre, la protection de la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, dans quelques mois, la France, la Pologne et la Grèce présentent un projet de résolution sur les valeurs du mouvement olympique et paralympique au sein de l'UNESCO. La France salue le travail étroit mené en ce sens par l'UNESCO, en particulier Gabriela Ramos, ADG Sciences humaines et sociales, avec le comité d'organisation de Paris 24 et les autorités françaises. Dans le domaine de l'éducation qui reçoit l'essentiel de nos contributions, je confirme notre plein soutien au Bureau international de l'éducation de Genève, 1 million d'euros par an depuis 2020, la mise à disposition d'un expert et accueille avec satisfaction les conclusions positives du rapport d'évaluation. Ce matin, nous avons lancé avec Stéphania Giannini, ADG Éducation, un symposium de 2 jours marquant le 60e anniversaire de la création de l'Institut international de planification de l'éducation. Depuis 2020, la France consacre plus d'1 million d'euros de contributions volontaires à l'IIPE, 3 millions d'euros en 2023 et 10 millions de dollars versés par l'Agence française de développement en 4 ans. Dans ce contexte, M. Gabriel Attal, ministre français de l'Éducation nationale et de la jeunesse, aura le plaisir de vous recevoir ce soir lors d'une réception à l'Université de la Sorbonne, en compagnie, je crois, de la directrice générale. La France organise aussi le premier sommet polaire international qui se déroule ici à Paris à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 novembre, dans le cadre du Forum de Paris pour la paix avec la participation de l'UNESCO. La France réaffirme son soutien aux missions essentielles de la Commission océanographique intergouvernementale, dont elle salue le nouveau secrétaire exécutif, le Norvégien Vidar Helgensen, se réjouit de l'augmentation des moyens mis à sa disposition et s'honore d'accueillir la 3e conférence des Nations Unies pour les océans en juin 2025 en collaboration avec le Costa Rica. Une table ronde sur l'intelligence artificielle et la santé mentale sera organisée par la Commission nationale française en événement parallèle à la conférence générale le 16 novembre. Dans le domaine de la culture, je salue l'organisation de la 45e session du Comité du patrimoine mondial par l'Arabie saoudite en septembre dernier, après une longue interruption. Nous souhaitons, vis-à-vis du continent africain, donner un rôle plus important au Fonds pour le patrimoine mondial africain. Madame Rima Abdul-Malak, ministre française de la Culture, participera à la 4e conférence intergouvernementale sur Encore le 15 novembre à l'UNESCO, en raison du rôle historique et central de la France, coprésidente avec le Japon dans la conservation du site. Enfin, la France tient à marquer le 20e anniversaire de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel par un événement Fest-Noz organisé ce soir au Palais de Chaillot. Partout, la France se tient aux côtés de l'UNESCO pour protéger le droit à l'éducation, la liberté de la presse, le patrimoine culturel et soutenir la lutte contre l'impunité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Votre Excellence. Ladies and gentlemen, we are at the end of, I think, a very productive and inspiring day. So thank you for the wisdom in speaking and patience in listening. The plenary will convene again tomorrow morning at 10 o'clock sharp. I wish you a well-deserved, pleasant evening. The meeting is adjourned.